Donuts. This is our classic and premium donut bundles. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Try our new premium donuts. Coconut sundae, sunburst, strawberry peanut butter, and banana peanut butter. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Este es el alcalde Ben Clímaco. Todo el esfuerzo y manera hace el gobierno nacional y local para hacer posible en grande vacunación en la ciudad de Zamboanga. Ofrece el buena salud como un regalo para nadie en familia. Por medio del vacuna, ahí puede quitar celebrar con el Pascua de Navidad del Señor junto con el día en familia. Registra ya y manda man vacuna. Convinci, invita también con el de ustedes, mga familiares, y de aton mga amigos y conocidos. Junto kita dale mira el de aton fuerza. Como una nación, una ciudad, pelya kita contra el COVID. Bayanihan, bakunahan. Ayudahan na bakunasyon. Ligtas, lakas, buong Pinas. Let's vax to the max. I love God, I love Zamboanga City. %100% Arabica ground coffee. 100% authentic coffee experience. Drip and sip anywhere and anytime with our Dunkin' Drip coffee for only 349 pesos. Available in all Dunkin' Donut outlet here in Zamboanga City. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradyo. GPBI TV11. Disclaimer. The views and opinion expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the network owners, the company, and management. Furthermore, the views and opinions of the guests, program participants, phone-in text messages read by the host, or any utterances by the guests as reaction to comments or news made by some persons do not reflect nor express the official position or views of the station owners, the host, the show, the management, and the network. Due to the social nature of broadcasting station, videos may contain contents copyrighted by another entity or person. The station's owner claims no copyright to the said content. All videos from this station were not monetized. The broadcast of this station cannot be held accountable for the copyrighted content. The broadcasters of this station is a messenger and sharer of information and strives to verify but cannot warrant the accuracy and correctness or completeness of the information in this program. The public is forewarned from making unnecessary association or imputation to the network and its owners of such views and opinion that is purely and strictly independent, separate and distinct from that of the official position and opinion of the network, the station owners, and the management.
también desde el punto de vista que te afecta aquí en el pueblo de Zamboanga. ¿Qué tal ustedes, queridos vivientes? Bienvenidos aquí en el programa que ustedes en el Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Como siempre, ustedes servidor aquí en el micrófono, Ronnie Nido Polaman, también junto con ustedes esta tarde aquí en el programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. And of course, el programa en de completo, sino y también el mga Illuminati de aquí de costado. Si Noning Antonio is with me this afternoon. Noning, buenas tardes contigo. Buenas tardes, Ron. Happy Monday ka natin todo. Welcome back na trabaho para kung nakilos na gobyerno, pribado, no? Igual ka natin. So, alegre kita man junto con ustedes, pero triste kita na tiene también primer semana kita, primer día de semana. Tiene tayo insidente de quema, no? Eso sucede allí na Barangay Tetuan, nante sa aga na Falcatan Drive, in particular. So, sabi kita later baka tiene update si Commander T, no? Si cuánto casa ba el ya quema ali, ko sa ayuda po de extende el dating gobierno lokal, el de atun particularmente el de atun alcalde Ben Clima ko Salazar, kung este de atun mga vivientes allí. Triste lang kita mga bisinos, triste kay hindi se debe para suceder, no? Dia-dia kita de lunes, pero nakikita ko sa pwede si Ron, no? Aksidente, tabangan sila. So, anyway, manunto ka na ito mga bisinos later tamen, el nabugaw, Ron, gusto ko nila Ron. Sino kita, kung aquí, import este tiempo, kahit nakita ka na ko na ahora, hindi si Albert Luna, sino si Attorney Gian Paulo Enriquez is with us this afternoon también na programa de este Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Tony, buenas tardes contigo. Bienvenido aquí en el programa. Yes, buenas tardes Ron, buenas tardes Ning. Buenas. Buenas tardes con el diaton mga televiewers y radio listeners. Afternoon edition, hindi morning edition. Afternoon edition kita. Baka channel kami sila, taman na limpungatan pa. Aga ka kita o tarde. Good news na kita ha, kay Conelete Ciudad de Zamboanga, el gobierno local de Ato niya nombra daw, no, as one of the nominees for the best kwan daw, el Philippine PCCI Awards Mayor Beng with a special recognition. Zamboanga City Mayor Beng Climaco Salazar is thanked by the Philippine Chamber of Commerce and Industry for its special recognition award también received as a finalist in the 2021 Most Business-Friendly Local Government Unit Award System. No? So, el recognition most most business-friendly city, el gobierno local de Aton de Zamboanga. Grande honor sí. Grande recognition también para con el mismo pueblo de Zamboanga y grande recognition para con el mismo alcaldesa Ben Climaco Salazar. Not only for Mayor Beng but also for the Zamboangueños as a whole. Bromatuon recognition, that's a rare recognition. And then mismo el gobierno local ang mga recipiente di aton. So we should be very proud as a Zamboangueño. Alegre kita con esa noticia, ¿no? Que parece del canali que todavía no termina que el gobierno local de Aton hace el trabajo de la, particularmente esta administración de Mayor Ben Climaco Salazar. Ilan ba sila con este ansina class para recibir kita el reconocimiento? So I think there's a category for that, no, as to how to pwede recibir con este award. And también kita limo na sa otro mga cities naman entra. I think a category di aton we are na highly urbanized cities. Highly urbanized. So with that award, that only shows that we should be very proud of our city government and the administration of Mayor Beng. Well, here's another good news también. Wow. This time, the Department of Interior and Local Government commends Zamboanga for honest, transparent, and accountable and orderly management of public funds. Kaya this year, todo que putak-putak ali na konseho ka din lulukura ng malaki kay imponamente man kita takore gali ko na mo pondo del gobierno di aton lokal. The DILG said they confirma and this is the DILG comes out with that statement after the report coming from the Commission on Audit. Yes. And there's a category for that, no less than LDILG adalingan naton. So again, that's a big honor for the Zamboangueños as a whole. And of course, con el diato, congratulations con el diato presente administrasyon for a job well done. So meaning, akal mga allegations are clearly without basis. No. And
in my opinion, kay Tamirayo, it's merely politically motivated. Na come to think of it, Noning and Attorney Gian, intende kita that the conscience block in the council is at it again. This time, kapili daw ang gobyerno lokal di aton, aumento deste mga lugar para donde pone ko ng mga impermo, in anticipation, kung ito nga Omicron variant, que posiblemente entra, o hindi man posiblemente, entra ka teka nato na ki, whether we like it or not. We all know that right now, infection entero Pilipinas ya 28 milya. No? In a cuantos días pa lang and makikikosa kita ase, entra ka tayo na Zamboanga, no? So, el gobierno local, bajo con Mayor Beta, se ha pedido con el mismo consejo de aton para aumentar el facilidades de aton también para donde puede poner con el mga infectado. Yes. Tasangero pa nali el conscience block, particularmente of all people, el committee chairman on health pa si John Dalipe, pati si Little Macrohon. En particular, Tasapicor do Sangha, cosa pa cuando ustedes allí motivo, no? Can you not go beyond politics for the meantime and think about el cosa necesita para con el pueblo de Zamboanga? Anticipahan ita con el enfermedad siguro, di ba? Yes, kay el priority na list di aton today is syempre el di aton pelea kontra COVID-19. Let's set aside politics at this time. Anyway, el politics will come later. Sir kaya man el kampanya. So alya lang siguro. Let's play politics when the time is right. But for now, clearly, el di aton mga Zamboangueños necesita manada ayuda coming from the city government. Now, whether we like it or not, the truth about the matter is that Omicron is here. Yes. And the Philippines recorded the number of COVID-19 cases last Sunday at 28,707 cases. Nuevo infection bajo the report ng Departamento de Salud. Another 15 people died from COVID-19 asegun con el Health Ministry na dila mismo daily bulletin, bringing the total death toll to 52,150 ahora en Pilipinas. Na ese esfuerzo del gobierno local di ato nali para prevenir el número de muerte también aquí na ciudad de Zamboanga. Si buyag-buyag lang el entrasi ka nato na ciudad. I don't know, Noning, what are our present numbers ahora, conforme esta cosa dito yung del rate of infection na Zamboanga as of this time. Kaya sabi kita, de bienes subing poco, no? Based na kita latest bay del di aton data tracker at this time. Siguro akan pwede ka natin na abla sa cosa el status del ciudad ara in terms of cuánto el di aton infectado y también cuánto aquellos despedí. I have it here, no? As of January 8, kasi last Saturday we are already 2 days ko nakitrasaw el data, ya subía también na 133 ya el caso. Tiene 22 nuevo caso y el konaki although bajo pa el número, we are but ya subía kita doon na 3 digits at también Noning, no? Yes. So it means that the cases are increasing again in Zamboanga. Claro. Hindi pa klaro kung ustedes, mira lang yung number, Gilberto Zero, from Rekaldia, yaba pa kita na 80 plus. 80 plus. Or 70 pa. 80 kaha. Por eso ganayo, hindi tentende. Porque mga konsehales di aton, si de veras ang masila tienen na corazón dila el mismo salud del pueblo de Zamboanga, kapit ko na sila sangka con ese punido de ese momento isolation facilities kay sabi mong kita, we are anticipating el necesidad con este enfermedad, no? Not only that, Ron, el propuesto budget que presenta el de aton alcalde for health, 180 million for 2022. And it was slashed. Ya queda lang este mga tiyempo, aliya lang na 80 million. So, emengwa ko na ese by 100 million. I do not know, kosa el COVID response del di aton mga bibientes, este año because of that habla kita ya mengwa el di aton gane mga konsehal. Well, that is within their power to slash con el proposed budget, but then again, have they considered what will be the effect siya slash to el budget mismo del di aton City Health Office? Pensando kita, cosa el efecto si como por ejemplo el doblaya el número de mga infectados también kay whether we like it or not, we will be suffering from another surge.
because of this Omicron variant. Yes. Australia gani conformita, mas riko pa kanaton. Ya kita eliminate sila kung nalate they were able to eliminate el kanya, pero ahora doble at naman niya subli el infection del Omicron na kanila conformita. I think they're going to close their borders again, no? So for purposes na di aton syudad gobyerno lokal, starting January 12, ay man-require kita otra vez RT-PCR. No RT-PCR negative result, no entry in the city of Zamboanga. In particular sa na magalugar kay alto el nivel del alerto, no? As kita klaro, like level 3. So hindi, syempre, like if I come from Basilan, since bawal yung kaso, so I can just get in. Sí, pwede. Actualmente, ang magkalal ko sa unang kita pwede mira del biyernes, unless ya tiene sila arreglo con ese. Pero sabi kita, si el classification del alert level na un lugar, kasemihan ko ng siyudad de Zamboanga na alert level 12. El presente requirements ng kita el pwede usa. Pero si estaba kita na lugar del alert level 3, that's the time we have to present no na diato mga borders like el Pantalan, airport, and na diato Licomo and Limpapa. Negative RT-PCR so test. Due to the Omicron threat, the local IATF will reimpose the RT-PCR test requirement for inbound travelers regardless of vaccination status. If they come from the areas with a higher alert level status than that of Zamboanga City, currently at level 2, implementation of this policy will start on Wednesday, January 12. Sabi to sabi to Attorney Gian, no? Kung mata subikaso ko natin ahora, in fact, some people are already talking about the possibility of declaring alert level 4 daw na NCR and possibly other areas también conforme sa, no? But for the meantime, tablang gobyerno Malacanang level 3 lang ani kita. Pero si agrava el sitwasyon na conforme sa, will this be enough ground for possibility of a no-L Mayo 9? Some people are already talking about that, no? Siyempre to legally speaking, no, because the Constitution is very clear, and that the aton mga COMELEC laws, rules, and regulations are also very clear that the election may not be cancelled, considering that Ara is a presidential election. So mandatory kat ese. Unlike barangay elections, which pwede ko na sila by virtue of law, but this one scheduled regardless of the alert level status del lugar. So masking poco lower el turnout of votes, igual lang syempre. Still porsigi kayo at election. Pero tiene que se sale un statement también el COMELEC unless inuema siya kung pwede sirbi na maga-election officer pati na mismo maga-presinto kaya mang COVID. Yes, because posible hindi siguro totalmente no hay election pero el suspende pero el continuale siempre within this year. Because si suspended to or hindi porsige election, there will be a constitutional crisis. Correct. Which el diaton mismo gobyerno will not definitely allow kung ese cosa isucede. Assuming worse keda, but still the elections will be called for. Maybe pwede sila man-resort to other modes of voting or pakilaya manera. I leave it to the hands of the experts. El problema tiara, noning, sabi to kay el mismo mga kandidato yung matakita impermo. Kaya prinsipya, si Lacson, si Ara, si Marcos. Mga kandidato impermaron. No malang el mismo mag-election officer, el mag-VIs, kay sila el tas-service na mismo dia. Actualmente mo si habla el COMELEC. Si por ejemplo, tiene del mag-election inspectors el enferma o quien tasirbi na mismo presinto aquel día que por causa ya tiene COVID, ya descubrí tiene COVID, so posible el suspende, pero el continúa siempre, baka mobile lang po sa dia. Yes. Kay Tormento también habla to totalmente cancel po ng Hindi election. ka pwede because there will be a constitutional crisis. Remember, el next president will have to sit at noon time of June 30. So that's a constitutional mandate. So imagine si Nuay puede tener eleksyon and Nuay can puede asumi el posisyon de presidente or even as senators and the vice presidents. The vice president, I mean. So, importante que tiene que ser eleksyon. I do not know kung sa manera, but still, requirement the law
that debel yung mga election despite ko sa El Clase de quarantine or alert level ke Chene El Diaton. I see. Now, granted, for the sake of discussion, granted Yes. que si posibilidad que kailan may election por kasi graba el COVID-19 na entero Pilipinas. Cosa el scenario will the present president stay over as president? Because the Constitution mandates that kata cosa dia lang lipo dia aguanta posisyon. Because by law, mira to ha, second Monday of May, amo El Diaton election. And it's a presidential election. So, there's no provision which provides na datong constitution na hold over in case there will be no elections. So, para so there will be a constitutional crisis. Because in that respect, silent El Diaton Philippine Constitution with that. And no provision tam provide for an holdover capacity. There's no such thing. And no holdover capacity or power an incumbent president diaton. So there has to be an election as scheduled so that the new president can take over by noon of June 2022. So pwede suspende. Pwede man extend lang kita for kusadiya. Basta di prior to June 12 bakal tabla to? Actualmente si abla to meng bakit hindi kat pwede because by law it has to be. Pero na pandemya man kita attorney. Baka di ba tiene manera. Pwede mira el dato na gobyerno. Mira yung problema in case hindi pwede naman na second Monday of May. Problema kasi. Ayun. Okay, el Constitution is very specific, di ba? Yes, So, kung saan ang lediya po aguanta. Por eso tabla el COMELEC, hindi kasi pwede, debe pursige gayon. Pursige kasi, maski ko sa atong quarantine status or alert level status, it has to push through. Kay, otherwise, kung matabla yun, there will be a constitutional crisis. Unless, or maase pasa un bill el Kongreso para To amend, hindi siyempre pwede. Hindi nato alkansa. Di alcanza, no? Because el cosa to ma-amenda mismo el Philippine Constitution. So, habla ka na to, sa talamat to, mga Constitutional Assembly, other modes of amendment. It takes years to amend a Constitution. So, para kumigo, the election, whether regardless of what, it has to push through, unless kung matalba sinawning, total election officer na syudad, ay na internasyon, ay imperma. Okay. Let's go con because this has to do with the situation pa siyempre ahora. Que por causa con este mata subinfección na Pilipinas, el Departamento de Interior y Gobierno Local ya asegura con el público que todo el mga barangay oficiales implementing the President Rodrigo Duterte's directive to restrict the movement of unvaccinated individuals in their respective barangays will do so within the bounds of law. The Commission on Human Rights has cautioned, no? El CHR mismo ya caution na ya con la declaración del presidente against arrest of unvaccinated people since there is no law existing making being unvaccinated a crime or making vaccination mandatory. The president is merely exercising his authority as chief executive under the public health emergency. He was very clear in his directive that an arrest will only be as a last resort. They will first appeal to the unvaccinated to stay in their homes. Ito ko si el Interior Secretary Eduardo Año na un statement sent to the media. But can they stop people from getting out of their houses simply because they are unvaccinated? Or that is a big question in our Constitution, Attorney, di ba? Si sabi to talisen na Article 3, Section 6, no, el right to travel. El right to travel shall not be impaired except in cases of national security. And another is public health. So by reasons of public health, pero meaning, if I'm a Filipino, I will not be permitted to travel, let's say, to NCR because there's a search. That's possible. Pero to arrest people, if there is no law, that cannot be done. El question si Ara, sige barangay kapitan, dapat kita direktiba del presidente, dapat implementa lang yung kaya dali direktiba del presidente. Can I be liable for violating the Constitution? Pwede. That will be an illegal arrest. Siya to arrest. Because in the first place, you cannot compel people to get vaccinated. Because why? Because that will be an act of violence. And assuming there is no law which provides for mandatory vaccination. But
rights sa diaton. Siguro, ako sa gobyerno, just like what the government is doing right now, the national government, like restrict their movement. Like they cannot get in the malls, for instance. Or they cannot get in the parks or other public places if they are not fully vaccinated. So that can be done. That is in the exercise of the police power of the state. And of course, taking into consideration that there is a public health pandemic. There is a pandemic right now. So therefore, it can be done, but it should be regulated and it should never be arbitrary. It should not be discriminatory, nor a violation of any of existing laws, rules, and regulations. So you can only go as far as restricting them from Yes. getting into malls. Yes. Because if you cannot present your Vaccination card will be vaccination denied card, entry. then you can be barred from entering. But Yes. to arrest a person simply because it's unvaccinated, That can be akidili kause, ha? Mira too, in other government offices like mga line agencies of the national government, a requirement is that they should be fully vaccinated. Now, there are those who have medical conditions cannot be vaccinated, so they will be required to present their RT-PCR test before they can go to work na nila mga respective offices. Okay, mira lang kita sa statement ng Presidente, no? I am now giving order to the barangay captains to look for those persons who are not vaccinated and just request them to order them if you may not, may to stay put. Duterte said during the talk to the people. But if he refuses, if he goes out of his house and goes around the community, he can be restrained. Restrained is still arrest, di ba? Yes, restrained lang, pero siguro not arrest yet, no? Because kung matablagaan niyo, the right to travel may be impaired, no? Except in the interest of national security, public safety, or public health. But there is no law which is passed that the arrest may be made against all persons who are not fully vaccinated. And besides, even if this will be proposed, Congress will definitely oppose. This can be considered as a class legislation. And of course, it will be an act of violence against the citizens of the Republic. Kaya Presidente restrained ba? May manabla arrest? Siguro, restraint to limit kung their parang movement. kita ko na restrained, na arrest también otro mirada de mi Noning, el primer palabra, arrest. Arrest, oh. El primer palabra, arrest. Después, cuando ya conversa el mismo Department of Justice, ya cambia el palabra to restraint. So, el official usa kita, el restraint. So, quiere decir, man controlan tu kan el movement or action del un persona. Sí, Sí, restraint. it has to follow local ordinances también, no? But so far, the ones who have local ordinances concerning that is Caloocan City, Ordinance number 0959, Quezon City, Ordinance number 3076, San Juan City, Ordinance 2022-1, Valenzuela City, Ordinance number 976, Patero City, 2022-01, Las Piñas City, Ordinance 02-2020, and Taguig City, Ordinance number 62. So far, akika nato na Sambuanga, may kita ordinansa po sa klase, no? May kita. Kay busy dito ng mga konsehal sa Pando de los Buenos. Busy sila, pikurasangya ko nila sa bien para del pueblo, di ba? Ay, labi rin may mga ligit Sabi ba to, el di atong konseho, el di atong gani mismo ordinansa on COVID has not been amended up to now. Some of those provisions are no longer applicable at this time. But sad to say, it has not been amended up to now. Is it not a slap on the face of these councilors who have been making a lot of brouhaha about the budget? Kaya dahil tagasal budget, and all of a sudden, right now, DILG says, passing mark, passing grade dala te gobyerno lokal. COA says there's nothing wrong with anything that the yagawa ng gobyerno lokal. So this is practically saying to some councilors, particularly Lilith Bacrohon, let me mention him in particular, kaya todo te si bruha was for nada. Diba? Amo kita tamira. Because of that, those recognition given to the city government of Zamboanga. And what is even worse, the bruha still continues up to now,
And what is worse, you're putting in danger the city of Zamboanga by trying to stop el asistencia que debe kita preparasyon kontra COVID-19, and the one heading it, of all people, el mismo Committee on Health Chairman pa, si John Dalipe. John, you are a nurse, you should know better. Oh, di ba? Ay, naku. Whereas, we are still in a pandemic, and all efforts should be. Tabla lang nga ni kung tiguron, 180 million el budget for the City Health Office. Ese todo sa COVID response de aton budget. So what happened was, it was slashed from 180 million, yase lang sila 80 million lang at this time. So, alam pa lang, para tumira, pagkailangan na itong COVID response for year 2022. Na, si palta kita si pondo ng gobyerno para ayud ako na gente, you have to thank ko na tayo mga konsehal, kaya sa depisal ka natin. Should we mention them? Because some people are asking who these councilors are. Kanya sa depisal ka natin para responde. Diba? Kali, todo sila na conscience block. Kali mo kalya sa conscience block kali. I will just liken it to the issue of the SAL ta propuesto comprada del mga 98 vehikulo para con 98 barangays. Yo personalmente, I was a witness when asked el mga diaton mga good barangay chairman the District 2, todo sila kere. But what was reported at the City Council when it was deliberated, they made it appear that as if the barangay chairman in the entire city are opposed to the giving of the city government of these additional motor vehicles for the barangay. So, when asked, ipregunta na mismo ng mga barangay chairman, can man no kere dale vehikulo as city government for their use. No, kasi kini-impair mo na barangay, ko sa tausan yung vehikulo man. Si, kaya sila sisali, como el mismo mga barangay chairman are opposed. Siguro, Chenica, there are one or two, but kung ese barangay chairman, one or two or three, have you asked the constituents, have you asked the residents of your barangay whether or not sinukere sila con ese motor vehicle che quiere dare el presente Cosa administración? ma forma del vehicolo? It's just like L300 forma. L300 forma. L300, L200 forma. Amo si multipurpose vehicle Si, sa pag-usap para ambulansya. Pero No? taporde dale si Mayor que el L200. Sí. Mitsubishi, diba? Takorda to Sí, L200. similar. Tinatama yung L300, ikaw na una. Yes. Na either de ese dos clases el vehículo que quiere darle el city government, including the island barangays. In fact, cuando habla kay el island barangays, onde daw man usa el island barangays. sila taba? Na mismo el barangay chairman de el mga island barangays sabi na, standa kami na mainland Zamboanga, kung saan man kami usa, alang-alang monta sila jeep. Actualmente, like kita kung experience dato, personalmente, kita pudita mira kilala transportasyon dila. Kaya just parte aquí na doon del mag-island, después tumalutab, like for example, taabase sila aki na mainland na pantalan del Arena Blanco. Si. So, alisi sila tadeal di ilang magabihikulo. Correct. Ansi na siya. Eh, para sa taki sila na Zamboanga, mainland, mobile sila. Okay, tinibes kung ese attorney, taliba sila emerhensya, like for one siya, pwede kita mang cover, shooting, yaliba aki na mainland dila pasyente, presta pa sila service del otro barangay para poder liba con el di la paciente de de barangay di ila. So si tiene sila service alin, naman sila nisita pa llama. In fact, kasi nga mga vehikulo, the multipurpose vehicle ng kwento kita, that is part of the COVID response ng gobyerno lokal para dala ayuda. Na-remember siya ng mga emerhensya. Hindi nga ni, pirmi nga ni, mang kwento to, at random, pregunta to mga barangay chairman ali, kina 98 barangay diaton, tapalta el vehikulo. Kay, menya-menya, siya na emerhensya, usase. Tiene mga entierro, taprestase. Na sasara to tiene dos entierro na un día all together, same as schedule. Na may cosa que dale presta el di atong gobyerno de barangay. So por eso, to my mind, no hay ganing mira disadvantage si dale motor vehicle el di atong gobyerno lokal para con el todo 98 barangay. In fact, that should be appreciated kay grande ayudas na di atong mga constituentes del di atong barangay. Come to think of it, gani, si mga island barangays di aton, ha? Si. Hindi lang behikulo, si pwede kanila mismo water taxi, local, para di ako mo impair mo, no? Tiene addition. Puera de dale kanila ese Si motor vehicle, dale pa kanila
I think hindi si ambulance daw ay speedboat para di ila alya ayuda. Na ipagdog, mas advantageous nga rin actualmente LD aton mga island barangays. Tiene sila land vehicle. Tiene pa sila si craft para usa también. Talking about islands, I had the pleasure noning of visiting the island, the 11 Islas yesterday. Despite na sila, bien bonito siyempre, el 11 Islas noning. In fact, I sent some pictures to Abe. Kaya doon ko nakitali, doon, no? Taliyo. Yan swimming trunk actually. The swimming trunk, natural. Bien bonito ka talaga. Bien limpyo ka doon. Bien limpyo kayo. Bonito talaga. That's with Doc Cholo and Jojo ng Kiel. There are other pictures. You can see. Ito picture pa ako. Wow! How beautiful el Kwanali, ha? Bisaya kasi. El pedido lang di ato nali, siyempre, no? Para si Podera po niya tamen cottages. Un poco de fondo para opisina ba dala mo mga persona kita mirak ng mga kin andali, no? Actualmente ron, doon prohibisyon ron, plantay di piso ali ron. No pwede? No pwede. Tali na di ila na... Yapan na sila yung container. Ito plant tali, pero kailang makeshift ba? Protected Whatever it is, but you need a more quality wherein you can, kung receiving area, alyan na mismo panubigan, no? Napanubigan siguro pwede. Napanubigan, nila pantalan. Pero bonito ron, ha? Sila sila kung container ban lang kasi. No, Bonito. I am so happy that I've been to other areas sa mga beach, pero it's in comparison, panoy comparison ko. Pwede andali ko na. Katagal ko ron, el beach ni Suyo kuan, sand lang or tiene mga piedragal? No, fine sa It's all kuan gayo, el arena lo mismo del azúcar. Wow. And I went kuan kasi pa man snorkeling kay para man-ehersisyo un poco sa mga bukog di aton kay sabi man tayo paralyzed kita, no? So buenamente bonito ka talaga allí. Tiene que parte na detrás de esa isla, tiene ese piedra li rock formation, aquel ben bonito. Wow. It's really something that Zamboanga should really be proud of, and every effort should be done to protect this area, no? Bien bonito este lugar. Actualmente, no? Aircon lang. Pero Yabato ron na Panubigan. Panubigan to And then entra. from Panubigan, yamunta to Bangka para You have to, kumudjungkong di ilan nuevo. Hindi masila kaldaster de Kati, kakal kwa niya, moderno po ko ara. Okay. So how do you quant? For example, And you're only limited to 5 persons per bangka. Pagkatapili pa to permiso ahead of time before you Yes, order? you have to make reservations because they will not. Ben limitaw sila el número del gente ta entrada. Ora dito ang biyahe como 15 para 20 minuto lang. Hindi ito na From Panubigan para Leto. para na on the Abato na Bisaya Island. I went to Siromon, I went to Bisaya, todo mga isla kami anda. Wow. So but makindebaton pero si tapos de siempre gali, no? Ay sira ka Pero bonito ka sa man-develop, no? Bonito ka man-develop eh. Aquel lugar that's one of a kind, no? No es en otro lugar, si comparative, mira tú, si habla tú Boracay, uno lang magal isla, sina derecho tú. Si anda también tú na Dakak, well, alya lang magalan sina de la Cove. Mientras ese o island. Pwede na tú. Island hopping too. Pwede. And one thing is nice, the residents in the area are now making money because of the tourists. Tourist. So, kung sa oportunidad para dila también. Este isla, 11 islas antes ben notorioso sa lugar antes, pero ahora, ay nako, bien bonito kaya. Which reminds me, que el 20, kasi aquel year, aligali larga con el mga MNLF, di ba? Si. Landing area. Kabatangan Siege. Kabatangan Siege, aligan nila larga. And then they were... Cuando aquella ya salikin na kabatangan antes tiempo, cuando tiempo mayor si Cesar Lobregat, ya escapa para din na panubigan. Pero from something negative, it is now turned out into something positive. Well, debe bisya, protege, y man-develop. No? Wow, tali si Ronnie, Taliyo. Hindi na si Ronnie. Bonito. Esa clase ron Ya por sige ka siyempre si Ronnie mandispedi suyo swimming trunk. bonito ron. Bien bonito kada lugar. Bien bonito ese lugar, no? May pagkatuloy ang attorney? Sabi tu. Ay, nisisita to attorney ang dali.
Sabi ito, sa Santa Cruz Island mo, District 1 yung tanda. Actually, actualmente, no hay problema li na pasi orden. Bonamente li. O yan di abay tanggalis grupo yan dali Igual naman, Bay, same thing, Bay. Baha to na, kuan, Bay, na panubigan, and then munta parali. Wow. Unito, manadagad gali si Ondo. Tiyan, este to tabla, ning, karong mga rock formation. Mga rock formation. There's a natural como spout ali. Entrare te barihada tan spout na ben alto talaga taginda. No? Pero sabi to, ya queda controversial isla. Once, siguro 2 years ago, 3 years ago. Después descubrí din mucho vandalismo allí. Ese mga piedra. Kaya limpia sila yan. Ya kara ko na si escribili mga kintanda. Yaman vandalize. Yan limpia sila. Yan limpia sila. Pero kung nag-vandalism, yan pa, akil tandali, takaba di lang mga basura. Pero, ya po man siguro si regla sila. Right now, noning, alanda to parali, because to what you bring in, you bring out. No, di ba? Di ba lang, tiyan pa mga starfish kung si Abe yan. Otra vez ka starfish bay. Hasta el arena. Hindi man starfish bay. Ay, hindi ba nito starfish yan? Hindi starfish yan. Starfish pa rin yan. Hindi kasi yung miray. Uwan ka di Abe. Okay, sige yan. So, sige na 11 islands si Abay Galilian, gano'n, kung ka to, yan na, nirato. Excursion na tiguro. Rona. Si recto lang dato na sa mga pies, paano nito? Bonito ni pesca. Ata po Pwede, sinta to niya na onda na piedra. Ali, pwede to tira-tira nylon na yun. Amo ganito yung snorkeling yan yun, depende, may man yung liba pa na. So, pero I enjoy taking pictures of mga pescaw. No? Kay diferente klase pescados puede tumiralla. Si quieres tumiralla con este cosa mínimo, talia todo. Wow. Anyway, es el canal. So 1:44 in the afternoon. Let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo. Mix and match your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donuts perfect for sharing. Delights for only 299 pesos. Get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous for only 349 pesos. Get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Supreme for only 399 pesos. Get 3 premium donuts and 15 classic donuts. Ultimate for only 679 pesos. Get 12 premium donuts and 6 classic donuts. Awesome for only 449 pesos. Get 6 premium donuts and 12 classic donuts. This is our classic and premium donut bundles. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Try our new premium donuts. Choconut Sundae, Sunburst, Strawberry Peanut Butter, and Banana Peanut Butter. Para sa'yo, ang pag-ikot ng panahon. Laging may magandang umagang baon. Laging mayroong umaga, kikita, parang sikat ng araw. May kabuhayan. Ating pangarap. May kinabukasan. Dahil sabay-sabay tayong lahat babangon. Sa pag-ikot ng panahon, hindi tayo titigil kailanman. Sama-sama tayo para umangat ang bayan. Bongbong Marcos po ito. Bangon bayan muli. Si Joao Ledesma Jimenez tiene limpio legacía desde su servicio como concejal del Distrito 1 y a favor de ustedes na su primer término como congresista na favor de Dios y a darle mira su grande corazón para na mga vivientes del ciudad de Zamboanga y ta creo que su experiencia y habilidad ay puede gayot asegurar el bienestar del familia zamboangueño, cristiano, muslim y personas indígenas. Si Joao Jimenez, él continúa el ayuda para darle curada, comida, casa y busca la vida a favor de Dios con el familia zamboangueño
Kristiyano IP o Muslim. Jawo Jimenez. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Este es el alcalde Ben Clímaco. Todo el esfuerzo y manera hace el gobierno nacional y local para hacer posible en grande vacunación en la ciudad de Zamboanga. Ofrece el buena salud como un regalo para nadie en familia. Por medio del vacuna, ahí puede quitar celebrar con el Pascua de Navidad del Señor junto con el Día en familia. Registra ya y manda man vacuna. Convinci, invita también con el de ustedes, mga familiares, y de aton mga amigos y conocidos. Junto kita dale mira el de aton fuerza. Como una nación, una ciudad, pelya kita kontra el COVID. Bayanihan, bakunahan. Ayudahan na bakunasyon. Ligtas, lakas, buong Pinas. Let's vax to the max. I love God, I love Zamboanga City. Attorney Gian Enriquez, un abogado que preparó pelea de manera legal para con el familia zamboangueño. King Umaga, kahit anong oras, nariyan si King Umaga para rumesponde sa kahit anumang sakuna. Si Al-Habshi, un gente de principio, cosa el mali, mali, y cosa el tupaw, tupaw. Diutay, pero grande el corazón ta sirvi na familia zamboangueño. Cap, Los Angeles. Joel Esteban, disiplina con amor. Del untata, el cosa tadale si Joel Esteban, servicio con buen ejemplo, su servicio, tu futuro. Celina, Espíritu Santo. Este el Team Clímaco. Prosperidad y amor para na Zamboanga. Si Harry Roque ang pinakamagaling na spokesman, kaya inggit sa kanya ang oposisyon. Tama lang na ipinaglaban ko ang balik trabaho para bumalik ang kita ng mga nagtatrabaho at naghahanap buhay. Hindi pwedeng magutom ang pamilya. Dapat lang po ingat buhay para sa hanap buhay. Basta trabaho, kita at hanap buhay ang nakataya. Nasa harap niyo po ako. Ibigay natin ang tudong suporta kay Harry. 100% Arabica ground coffee. 100% authentic coffee experience. Drip and sip anywhere and anytime with our Dunkin' Drip coffee for only 349 pesos. Available in all Dunkin' Donut outlet here in Zamboanga City. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Tila ba isang pantasya, ang malaking pagbabago sa maiksing panahon nagkasya. Sa kabila man ng trahedya, nung nagdaan na gera, at kahit pandemya, ay nanatiling matatag at di nagpatinag ang ating syudad at alkadesa. Mas nagpatuloy sa pagbuo kesa magpabuwag, dahilan ng pagsibol ng mga infrastrukturang sumasalamin ng pag-unlad at iba't ibang aspeto gaya ng transformasyon, mas luminis at lumiwanag ang bawat kalsada, transportasyon, pagpasok ng taxi at piagyo para sa mas komportableng pamamasada,
seguridad, paglagay ng mahigit 100 CCTV sa mga lansangan, dahilan ng pagbaba ng krimen mula nun hanggang sa kasalukuyan. Edukasyon, mas pinatibay na pundasyon ng bawat paaralan, pundasyon na anumang klima ay malalampasan. Kalusugan, mahigit 17,000 senior citizens na sinustentuhan ng gamot para sa alta presyon, diabetes at marami pang iba. Anti-polio vaccines at anti-COVID vaccines. Ibinahagi hindi lang sa syudad, kundi sa bawat mga isla. Agrikultura, sinuportahan ang ating mga magsasaka at mangingisda upang lalong pagyamanin ang sariling atin. Sports, sining at kultura, nabigyan plataporma ang mga manlalaro upang mas makapag-ensayo sa mas pinaganda at pinalinis na grandstand. Zamboanga Hermosa Festival, para sa mga musiko at lokal na artist, ilan lang ito sa mga platapormang magpapakita at magre-representa ng husay at galing ng isang Zamboangenyo, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo, sa larangan ng sports, kultura at sining. Ito'y ilan lang sa mga pagbabago na animoy panaginip na hindi mo akalaing mananatili hanggang sa pagising. Kaya ating tangkilikin ang progreso ng syudad ay mas palaguin. Para sa mahal nating lupain, tayo'y magtiwala at mag-isang layunin upang ang Ciudad de Flores ay mas lalong payabungin. Querido Compoblanos, Beng Klima ko, prosperidad y amor para na Zamboanga. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Okay, mirando siyempre kita programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Tiene kita ki ano? Sí. Conste, inviate, tiene apelo ta sa el mismo administrador de ato de ciudad, si City Administrator Mike Saavedra, no? As COVID-19 cases surge in Metro Manila, tali ba kung di ko bay el mga retrato, no? As COVID-19 cases surge in Metro Manila, City Administrator Mike Saavedra has urged concerned offices to expedite the completion of the mega isolation facility in San Ramon. The city administrator, together with City Health Officer Dr. Dulce Amor Mirabite and City Engineer Chris Navarro, inspected the facility to make sure that everything is in place in case Zamboanga City experiences another surge in cases. The mega isolation facility can accommodate 300 patients at one time. Na amoy ganito ta kuan kita kay tapini pa para umenta pa gani era mga lugar kay we have to anticipate the worst scenario, no? Kasi pero sad to say el mismo na consejo li amo pa al clienta sangga conforme está. I don't know why nurse manera el kenta encabeza con el committee on health
Naku, tapos na politika lang makatita dyan. Por eso nga, Ron, tamirayo ko na nega-isolation facility. Actually, that's already late. Kay, durmi lang sila komitiba estaba. Después, cuando echen na surge, na yan gano'n si diretso pwede usa. Now, ahora, siguro, for turnover yung na city government, then, buenamente, but we need more and more isolation facilities to include mga isolation facilities aliya mismo na diaton mga barangay. No, in addition to this. Chile kita tari si text. Ron, pabor daw to mention na kien bakat esos mga kontrabida konsehal ke taanda en kontra ko te proyekto para mga pobre, bietes y mga senior citizens, libre medicina y otro pa. Nauna yan si Litim Macohon, uno is number 1. Jan Dalipe, as you mentioned, el committee chairman on health Skunu. Yun pa ba? Si Kwan, el Kimer Olaso, kin pa? BG Gingona. Oh, yes. Kin pa ba otro? At todos yung mga tanda yung kontra din na konseho lokal. Si So, hopefully, no? Jerky Balesco, di ba? Si pwede sila si Mira, kung ken bagat sila ayuda taginda, and maybe that's time pwede sila Mira. This time pwede sila Mira, ken balta beneficia con el mga taliba, align con el diaton alcalde, or el mga bibientes del ciudad, ken ya ilihi kanina na pwesto. So, that's a big question kay them. Anyway, they will be answerable to the people of Zamboanga. Sabi man kita, el diatong gobyerno lokal, el administrasyon del alcalde Beng, todo el esfuerzo tase, especialmente na pelea contra COVID-19. And hopefully, el diatong también mga konsehal, sa Pano de los Buenos, puede también ustedes extender la ayuda por medio ng mga legislasyon. Anyway, esta noticia ahora dentro que es el presidente de Zamboanga, el flyover que ya propone el antes alcalde o durante el tiempo que en el Congreso flyover project is finally scrapped by the DPWH, que quiere decir no hay más ese ahora fondo conforme está. No hay más ahora, ni más se persigue el flyover project. Tamira yo que aquel quien ya anda ya taupune con ese mga negosyante na Tetuan Highway. Todo yung mga negosyante are probably jumping for joy at this point in time. Después con este anuncio que el flyover ya man revert ya el fondo, no? Tabla daw si Sergio Lobregat que ya recomendó otro proyecto daw. Bahod kun na palapok. Saan pa si palapok siya? Bakit hindi siya na otong lugar ito manda po na flyover? Hindi ka na highway? Serso naman. Nandun yung record ni Palapok, di ba? Sinasabi sa ibang lugar yun yung recommended area for the flyover. But he insisted that it be placed alin namin mo highway despite the fact that people were against it. And there was no consultation done when that project was being So, I'm going to say that was the major issue raised against this flyover because there was no consultation with people affected in the area. So, I must say, finally, the nightmare is over. The project is already reverted este tiempo también, conforme está. So, good news. Well, para kumiyo kasi también, mira to siya stretch lang di suyo. Without mentioning brands, pero nisite abla, kaya mo lang di mo point of reference. Subito kina Isuzu, abato na Mitsubishi. Or vice versa. Subito kina Mitsubishi, abato alya na Isuzu. Well, di mira tayo imaginayo, si Subiyo na Isuzu, abahayo alya donde Veterans Avenue, then perhaps I'll go for it. Pero with that kind of stretch lang, the Benjutay, the flyover, I don't think na bengkuang gatese. May ganun si major issue ko nese because it was ill-planned. There was no consultation even with CAAP, landing area sila. Yes. Puno ko na sila CAAP mas antes. Sabi to, el move ara del gobierno, no, tamira yo, el DPWH, taliman el road expansion. Tapi kurang kita el traffic congestion, no, from the East Coast going downtown area. But si mira to, hindi lang ali donde Tetuan Highway onde el problematic. But si mira to, talya na tumaga lunsuran Putik Road, alya banda. So,
di mo question ali, porque se bottleneck ali. Why? Because that's the only exit in going downtown. Now, di mo question mark ali, kosa pa sa El Bypass Road ali na District 2. Kaya si El Bypass Road ali na District 2, operational ya at this time, that can already be utilized. And mengwaya el traffic, el bottleneck every akel mga peak hours diaton, nabing tormentos eh. So, akelera debe mang concentrate una than this. My humble opinion. In my opinion, Conese, it is ill-planned and it was meant. It is a pre-election project kasi meant for some other purpose. Other than really. Akabera stretch ron, like for example, si Alimano, alito subidon de Isuzu, si Tabahay Rayo, mga Nunez extension, approve yung Conese. Na pero with that stretch, will that solve the traffic congestion alina intersection? I don't think so. Kasi mampunso pilato kita araw kaya di pala pukse sa rekomendasyon dahil bawa dahil mo 10 milyon na kanali. I think that's we have to be a little bit more honest because we discussed this here in my program before na no limit. Yan kwento sa kaya hindi ali recommended the area para doon se pone flyover. So you insisted that it should be done there. Pati LDMIA lang ron, LDMIA kanalino, stretch this huyo. Kasi this plan is based without the expansion del diaton abajo mismo kamino. Now with the expansion, keche ni arali abajo diaton tase, ongoing pamanse, may pamanse akaba, then from there we study again. If there is really a need to that. No, pero LDMIA kasi arreglan ang anel abajo kamino. Pero I will insist ke debe kita chene alternate route. Especialmente di atong mga residentes de District 2. Naaras kay prinsipyo man el expansion del camino. Sí. Na aquel expansion na sa Basilac-Caba ko na kaya rebuild al fondo. Ese pregunta li. No deja lang ko na sa proyekto li en banda. No, well, I must say that's a big question mark kay sabi man sila diaton mga BBNTs na. Pero amo lang I will really maintain silang jutay stretch. I don't think that's really much of a use para kung diaton mga motorista. Sa madaling salita, it's another DPWH project na palpak na naman. Aliyatan kita. Magkwento lang yun. What happened to the Akel overpass ali na Santa Cruz para nabagsakan? Ako sa pasa. May maya. Why? With the expansion of the road, ay mas. So baka ansina ba't namin sali LST. I'm not saying ke amo ke el kuano sucede, pero the possibility. Este antes, mira to. Ako sa pasa ko na si overpass diato. Ay mas. Because of the road expansion. Now, si Ara, sige ta road expansion alya. Baka later on, ang sinasucede kung liatong flyover, what a waste. Di ba? So, pero so tabi lang yun, si el overpass will be akal binleos, like alya to yasubi na Isuzu, yabahato aki somewhere na Nunez extension, siguro debit po sige ko nese. O hindi, naman na Nunez, kaya piki na intersection. Lampas doon de akal si pwede na chowking. Problema tali el iya be. Por ito, si alito entra na Isuzu, yabahato alya na kanila, di ba bonito? Ansi na klase yung tanmin. Hindi, debe para na doon airport era. Debe na utulog para somewhere man-tilt to the left towards the airport. So somewhere para kina left. Pero sa tabla, impossible. Si Puerto Salili o abato ni ng Guardia Nacional, bonito adera. Ansi na klase ng mga flyover kita tanmin. Klaro lang kaya may feasibility study, may proprio studio, palpakta naman yung proyekto ninyo, pwede lang kayo na-revert ko na Pero talking about DPWS, may manadagat palpak ng DPWS sa araw na po sa Zamboanga. Palpak sila na cosa pa na mismo grandstand también, el componita dila niya. Yung turnover ba? May pa. Good thing it is not yet turnover. So, pwede pa kita man run after kung contractor de ese. So, Pansili, but that is technically the DPWH pa siyempre sa Kamalin, di ba? So pero if it is not yet turned over na DPWH or na LGU, then pwede pa kayo man run after kung diaton mismo kontraktor kay ni ACS.
Ese lang el dimi. So, to my mind, there is really ablakitan mo pagat waste of government funds because na pa man si turnover na city or na DPWH. El question sería, ¿tiene pa ba este mismo contractor para componer con eso otra vez? Kay knowing el notorioso práctica na gobierno del DPWH, sa kalang kontraktor, tumalan hindi tiene sila pondo para insurance nila, no? Pero si Ancina, sila po man turnover, sila man sa retention, kaya tase, pursuant to the Procurement Act, then definitely pwede pagatse manda con el mismo kontraktor, con el privado kontraktor to finish it and to undo el cosa debe hace otra vez y también hace el necessary repair para poder se usar de aton Joaquin F. Enriquez Sports Complex. Okay. Anyway, continúa kita con mga noticia de aton este tiempo. Tiene directiva ahora para shorten el quarantine and isolation period of healthcare workers. The directive to shorten quarantine and isolation period of healthcare workers will endanger medical frontliners and will not solve a severely lacking workforce. An organization of nurses said this de más reciente. So tanda sila en kontra con la decisión del Departamento de Salud para menorar el quarantine period for medical frontliners, no? Now, in statement, el Filipino Nurses United called the shortened quarantine period for fully vaccinated medical workers unsafe, unfair, and irrational. While we nurses continue to vow to fight this pandemic, we cannot agree with the policies that put the nurses and our health workers in a suicidal mission, según con el FNU, no? Filipino Nurses United. We believe that this shortened quarantine for vaccinated and asymptomatic but COVID-infected health workers compromise our health and our safety. Ultimately, this equally puts our patients and our communities at greater risk and would further spread the virus, it added. So, kaya naman tamang punto sa mga nurses. Yes. Kaya you're going to shorten the period for the quarantine simply because you lack nurses who will be serving in our hospitals and you will be putting the nurses also at risk. Hindi ba? Correct ba, Tanse? Sí. So, ¿por qué ba también el DOH dice menorar con el quarantine period? Actualmente, si aquel mga perpetual duty di aton, mga nurses, di ba? Aquel rat, menora yaman también kasi ron, amo ka el praktika ara, ke menora el di aton mga quarantine, del di aton mga duty nurses, especially na COVID wards. El razón se el DOH porque man-shorten el quarantine period, kay tan compromise siya ahora con el mismo healthcare system diato. No hay más when you si como por ejemplo your nurse and I took care of knowing who we got infected. I had to be quarantined. ¿Cuánto días cuando primero? 7 days, no? 14. 14 plus 14 home akan gato na quarantine facility and then another 7 days home quarantine. Home quarantine. So that takes me away as a health worker for 14 days away from my duties. And knowing kay Ben Palta, mga nurses na mga hospital diato, pati mga doktor, grande problema. Pero the requirement to only put people under 7 days quarantine, no, risky. Very risky, but what do we do, no? Baka nga, amo taman si Ron. It's a damn if you made damn if you don't situation, ha? Kasi sabi ito, ang problema man dito ng health sector. Sabi ito, manada ka dito ng mga nurses, yan, resign. So that's a fact, no, ng mga private hospitals. Except, akina dito mga government retained hospitals or mismo na city health office, tali lang syempre dito mga nurses. But there are those, akil mga nurses dito trabahan ng mga private hospitals, they voluntarily resign cuando yan se nakita pandemia. Pero mientras tanto, antes anda ko na bira ko na kwento, fire out ya, deklara ya el Bureau of Fire and Protection, and then antes cuantos oras pasa con el fire out, kaya maalina tetuan. Pero si Emil Tuban, baka tiene detalles si Ron. Commander T, Emil Tuban, come in, Commander T. Report. Yes, Commander. Sí, buenas tardes, Ron, buenas morning y también buenas con
Attorney Gian, buenas tardes. Buenas tardes, Commander T. Sí, también con los mga viewers, listeners del programa El Dateline Teleradyo. El dato noticia que acerca de este tema, ¿no? Ocurrió antes mediodía, donde gané más o menos de 15 mga cacerías el manupot no na fuego alina Palkatan on del Francisco Drive na barangay de Tetuan, donde gané. ¿Cuánto casas, Emil? Vale 15. 15 mga la vida. Sí. Más o menos de $500,000 pesos el valor del destrozo, ¿no? Na amokil mga alas 11 pasada el concerned citizen ya laman na PS6 or na Tetuan doon gane el PS6 sila con el bombero na na Tetuan fire station para informa kahit kene kema ali na Francisco Drive, no? Doon gane el compound, no, de Francisco alina Francisco compound na barangay Napalkatan Street na barangay de Tetuan na magkel ya causal kema kay por causa asgun taman charge cellphone, no, na kwarto del Paliapan kita. menor de edad anak de si Virginia Francisco. Na magkel yan deklara fire out mga alas 12:30 del mediodía y tiene 2 personas, él ya tiene mga minor injuries. Ya tema hermano, ya tiene mga contusión por causa tiene ang kuryente, no. Na magkel kay por causa ang nagitali na area, ya pwede kita paano kaya tan pagirit pala alam de kuryente. Magkel datong barangay Kapitan Ali Alama con el Santelco para poder conectar pagano con el línea de corriente para ali adentro donde está quema. So no, el quema kay Partner, otra vez sa partner ko sa el caos sa partner del quema. Cellphone daw, tan-charge. Ito na kwarto, no? Na kwarto del de Virginia Francisco Langa, el na kwarto nila aliya principio el fuego. So antes siya liga kitali ya pwede ba kita alcanza con el mga bombero, no, sa procura gani apasigua con el fuego. Tiene bombero subi arriba il techo, tiene así la cosa. Tiene la policía del mga City Mobile Force Company. Negativo puede sacar el apellido de su procura para entrar en su casa. En casa de cemento, ya anda le procura entrar, ¿no? Y después, bueno, su casa hecho de, con alo block cemento, mira, carga el bombero, ¿no? Na costado, na Amos right disuyo. side. Amos al disuyo casa. Ya sige, No hay si quema, por causa cemento, ¿no? El disuyo, na cemento y hierro, ¿no? No hay, antes lo hecho de ni daw kabaya ya panele, ya pwede ko na compone, arregla, pala 6 pa, no hay pa 1 year, no? Disuyo casa sa atin pa. No hay pagani mang finishing, no? Na mungkin swerte ka kay Noy daw pulisi kay mana mungkin Kamiretan kita partner, el problema allí el camino. No, ben difícil yan para penetrate del fire department dito, no? Juta-juta ka camino. Bueno, extende lang sila dilahot. Todo yung mga truck nila tali afuera na camino, na highway, na Palkatan, pero boss lang, ya anda at stand para li adentro. Pero ese bansi na partner, kamlang at natin mga barkada at bumbero kita dos, kwanto insidente kita de kema iya responde antes, no? Ta-explica dito mga bumbero, maski na ba ito pwede konekta ko nilo sa la puera para na lugar doon ita kema, it will take time. So, el tiempo pa lang tasi sila supun ko nila magahos, grande el kema. Quanto kasi man upod, di ba? Mira to sa footage gani di Emil, actualmente mira to mila, si mira yo man-analyze yun, hindi man kita eksperto na kema. Pero mira to el kema talaga kaya nalantes doon na left side. Tarega sila, tasalbaya lang sila, aquel mga kasa kaya nuway pa kema. Mira to, el diso tarregale, aquí alam mo, este kiyo, mira to, tarregale.
este edificio. Ano may manse? Kaya lalatro lang, unay mamantuko sa para salba. Tema yan. Bueno, ese cuando allí el mga bombero, ¿de dónde ese mga bombero ya responde? Tagliase del Central Fire Station, del Tetuan Substation. Oh, na el bombero din na Tetuan, ben cerca lang sila na Falcatan, no hay para responder sila para dayon. Sila una-una responde ali, sila una-una ga responde después sila el Central, después el los demás mga cerca fire station. So cuantos mga clientes también naman ayudahan masagitas porque el pulis po regal pa dentro de su casa. Amo ya esquema donde se lo carga, ya esquema del caliente del lugar, por eso ya desde la ya anda gane punta kita, no? Pensaba yung mga more or less mga 10 casa lang, pero akan sa kalite na 15 mga caserías tema alina area. So area na otro lado de esta tema otro lado de esta tema Río ya se la donde está tema na río para otro lado del corral. So, amo el tema que sucede ali na Francisco Drive, antes mediodía, ¿no? Una tema del parte donde la puntería de la cámara al mismo tiempo de la casa, ¿no? Desde Vicky Langa, ¿no? Estamos en la casa que ya tema kaya por causa daw siguro naman charge base na report ya pwede sabi no naman charge el cellphone pero el electrical wiring is habla post na investigation nga habla yo el fuego el fire incident was electrical wiring malfunction na socket daw del casa del tal Jeffrey Francisco Jeffrey y Virginia Francisco. Manada kita insidente mil que donde el incendio que na Zamboanga ya principio por causa del charging na cellphone. Sí. Debe siguro el DTID aton también. Ta check también con ese makita vende mga equipo para de cellphone kasi di ba na standard o hindi no kay sinedeso sa kalasido de China kan pronto lang takalenta pronto lang takema no so del pino lang mga wire pero esket mil tamen mil chene best mil akal ba tadeha kita con el cellphone akal ya kabaya man charge pero na ipato ako de alam to kon le konektao and ese gane mga ta durmi tamen no si durmi to kabardeha to dito cellphone charge and then kuan advisable in fact maskin mga el mismo el mga tabende cellphone sir no mga to deha dito cellphone overnight man charge kay may to siya bueno nga siya betan charge no tabi siya to kon dito cellphone sí amo gane debe cuando no magadeha habla to deha lang ko kali Philip na pa no na mga socket yaton debe kita gawat kay hindi kita pwede kumpiano kay pagane sa portao sa dese sa coastal schema so China observe yo que mga cellphone de branded este mga kuan Tony Gian no pati noning and mil akal mga charge di ilan man kwanto hindi nga nitakalenta pero ese takal ta bende na rin ng mga kanto-kanto lang cosa pa apela tu man plaga sila takalenta dahil na este mismo charger claro que tiene cosa pa kwan no mga charger yung mga original cellphone gaton hindi takalenta ese ba connection de corriente undefeated gets no el post de suyo partner no sí kada chinikema el numero 1 mera to kala natumaga di ba cellphone tamiga taman charge amo asmo sa mga es el causa del quema ano mga taman charge sa deha pa electric fan plug o electric fan ang causa kay sa deha el makamiedo pa si aran mil chinikita vende USB charger quanto vilo ko taman charge telepono sì aquel es lo complicado multiple connections le
Kaya whether you like it or not, porque siyempre, doon pagtapos sila spider connection pa siyempre, no? Si. Na, Pero isikat rule, no, golden rule, si antes nang remind kita kung mga gente, kandela. But this time, no, because bimaladag at cellphone, nung magat deha kung nagdo sa this mga cellphone, orat naman charge. Check niya kayo. Apo. Na ese, no, como sa Pilipinas ka na ito como leksyon, pero nagkaberto ese, queda no hay casa al gente, todo, las cosas ya. el makatriste kita allí, el negligencia de un gente, y resulta yaman umit, ahora 15 pamilya nila apektado. ¿Dónde si sila partner? No hay papi antes el barangay, no, ya son el barangay, ya. El barangay kapitan dia tu naji, ya responde li. Tali, ya son barangay kapitan una responde li, el barangay kagawad Nil Mariano, tali, y otro pa mga opisyales del barangay, no, sa pwede kita mira kay asistiman tayo sila con el mga vivientes at mga nombre para Tiene ka na itong partner. Tiene ka na itong kita man message si in case of care sila extend ayuda, doon daw sila lleva? Ay anda lang na barangay hall del barangay de Tetuan kay aliman sila kasi tarisibi, no, pantas skema kita ay kubri na barangay de Tetuan, barangay hall di ila alias tan kay si ito mismo andala na mismo andala evacuation center di ila siguro ay manggaramusa ay mga gente, no, por eso naliwas para lina barangay hall di ila sila distribuhi con el mga vivientes. Tabla kita. Siempre esos mga vivientes mediodía no yan ya ocurri o ya sucede el esquema at siguro kanila una ay dale el barangay o ya dale el comida sama ya naman mga ken ay pwede liba, no, con el di ila mga ayuda iba lang alina barangay hall di ila busca lang con el di ila secretario o con kap mismo para distribuir con el mga o ayuda con el Ese balote partner privado se or di ila kayo? Sila partner del compound del familia Francisco, todo sila man hermana lang no, el tali kabar kasaya, no, planta casa, compound Francisco compound no, el ali adentro. So todos sila man pamilya na to de Kemal Casa? Sí, familia aquel uno ya Kemal ya corriente hermano de Calcibiki. Kalsibiki tayo lang mga alak ali, no, na mungkin lang ay resource naman na pamilya lang, no, na di ila compound. Tiene iri, no? Ganda to? Ila ya? Tiene ba kita buyag lang mag-residente liya iri na kema? Tiene pero hindi din pura lang el mga del ambulansya, no, ya kay pagkawas tiene yan kuryente hermano pwede aga kuryente. El otro tiene kemal braso, tiene quemadura, pero hindi ben grabe, no, hindi sila ben grabe, may mga mira ko na kilos kaya liba na hospital. Tali lang sila estos mga ya queda tiene cuando dale dos personas que Nebo anyo kita makatriste ba kitan sina partner? Antina el cosa pasa ya sale ni fire under control ya pero no ipa deklara fire out crecer el talipat mambrasa pa, no, tapikura pa el mga bumbero rega y después siguro siempre es más tiempo pa niya. Temporariamente mil onde di ba ko mga kwan ya perde casa di. Domingo habla si Kapsi onde ay di ba siempre el tineman sila COVID code kita na Tetuan na barangay siguro ali or barangay na ali na del Tetuan Central School posible pwede san ali o tineman manadali pa, no, mga covered course siguro lego tarde ay apikure sabis on the liba, no, con estos mga vivientes pasabis cuánto antes tapilun tayo cuánto pamilya la sale afectado kay 15 mga katerias, no, pero may pasabi y cuánto ganda pamilya el sale afectado antes naman pa sila taman figura pa sila sabi, no, el del personal del barangay y amo esos
mga persona sa afectado con este gran incidente del tema. So ako lang sa inyo report para esta tarde para na Dateline Teleradyo and Suna Reporting. Thank you very much, Kutigo Commander T, con ese report allí. So, kung kinawag kita, hindi kaya yakabel Pascua. Usually, basta Pascua, mula mga incendio, pero ahora conforme está, cuando pa lang, taruga lang kita, aumentar durante el tiempo del soles, kay el incidente de soles, fuerte kayo, el mga incendio. Pero about drone, kaya kita man remind, no, kel ko na diaton mga bibiente, especialmente si tan charge ko ng cellphones, no mga deha. Meto, kumuha kaya na report di Emil Araw. Meto, ang pagmunta na Tagalog, ang pagsisisi ay na laging nasa huli. Siya bisa lang recall cellphone, mayroon ka sucede. Yeah. Pati, reminder again con el público, no only that today ang kwento kita sa area shot bay. Area set, no? The JR Natividad, si JR area sa shot. Courtesy of dato amigos si Toda Man. Toda Man. JR Natividad. Tiene kita kwan lang, no reminder otra vez. We were talking about this before. We invest in a lot of things. Why don't we invest in a good fire extinguisher para nakarekwal casa di aton? Actualmente, Ron, in the morning edition, when we had our city fire marshal, siya diso advice. At least, mas yan naman abla kompra kita akel grande. Maski yung jutay lang. Para sa prinsipyo pa lang po, pwede kita dahil responde. Pwede diretso responde. Amo, actualmente, la advertencia del diaton good city fire marshal. Dali, si pwede man, if you can afford, kasi, get a good one, yeah. Get a good one. Kasi, no, it is... Gasta kita po na si Ron na kantidad siya, 2,000, 2,500. Kaya na mga jutay. Mga jutay. Kontra buyag lang grande kung tiwal per de propiedad, di ba? Si. Actualmente, amo kel kay syempre si amo parang ta prinsipyo el kema, si pwede ka tukon kal usa. Si nuay to kel ben difícil si balde tu ba siya tabo-tabo, ben tormento kita con el asya paga con el fuego. Pero kung ano no, kay si electrical fire naman, I don't think... Namo. Como aquel antes kay electrical el cost. But presence of mind is very important. See, if it's an electrical fire, the first thing you do, corta con el electricidad. Diba? Anda ko na mismo mga switch box ustedes, tramka con el electricidad para hindi man sigirit el fuego dahil diferente casa naman umit. No? Especialmente si todo casa konektado allí con el linya allí. No, so importante sila presence of mind también in an emergency like this, no? Sana lang kita public service en correction del KEMA, ni si daton na amigo si Romel Natividad, pabor daw con el ayuda con el mga brads daw del setup de Omega kaya KEMA Alcasa, entraw gani alya si Toto Pama et también si Bro Juju Francisco. Encourage nila con el mga setup de Omega si pwede daw extende ayuda of any kind con aquel mga biktima del KEMA. Onde daw sila pwede gibalate ayuda con barangay? Siguro, sa barangay, no? También uno del mga brad del setup de Omega, diamond mga brads, nabale pwede daw ayuda mang-contact lang con Romel Natividad. Kung aquellos tabing kira dali ayuda siguro mas bueno sila kita pasara di aton mga barangay oficiales or na barangay council mismo del Tetuan. Grande si fuego yo, no, bueno lang kita nita aerial camera. LDJR, no? Este di Toda Man Toda Man. Di suyo aerial shot, no? Bonito. Tupido ulit si mga kasa. Arang nga nila siya, nila puno-puno na aras. Sini pa, uno. Para liya si Don de la Palayan. Sino kamali? Anyway. Palayan ba siya? Hindi kasi Palayan. Hindi si Palayan na yun. Hindi si Palayan. Siguro para tugbungan area siya. Tugbungan, si. Ano Palayan? Nanda ka mga sembrador ali, pero hindi ka sa Palay. Antes sa Cementera siguro. Continúa kita con la noticia di ato en este tiempo. Noticia ahora dentro, hasta el senador Kiko Pangilinan ahora anuncia ya, no, that he has been tested for positive for COVID-19. The vice presidential aspirant on Sunday said his RT-PCR test results released on Saturday night came as a surprise as he currently shows no symptoms. Surprised because I have zero symptoms, no colds or cough, no itchy throat. I even was able to run on a treadmill and do yoga stretching exercise last night before I learned
and tested positive for COVID-19. So, este nuevo enfermedad, hindi tatadali mira simptomas, tinebes, no? So, kung kita, you might think that you're all right, then all of a sudden, you're already positive. Na si otro candidato para vicepresidente, dos días para presidente infectado. ¿Quién pase? Si Lacson, si Marcos, ¿quién pa? Ahora si Pangilinan. ¿Quién pa ba o totalmente el kada infectado na? So, kung kita. Anyway, esa es mga noticia. 2:32 in the afternoon. Let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo. Mix and match your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donuts perfect for sharing. Delights for only 299 pesos. Get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous for only 349 pesos. Get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Supreme for only 399 pesos. Get 3 premium donuts and 15 classic donuts. Ultimate for only 679 pesos. Get 12 premium donuts and 6 classic donuts. Awesome for only 449 pesos. Get 6 premium donuts and 12 classic donuts. This is our classic and premium donut bundles. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Try our new premium donuts. Coconut Sundae, Sunburst, Strawberry Peanut Butter, and Banana Peanut Butter. Si Jawo Ledesma Jimenez tiene limpio legacía desde su servicio como concejal del Distrito 1 y na favor de ustedes na su primer término como congresista na favor de Dios y a dale mira su grande corazón para na mga vivientes del ciudad de Zamboanga, especialmente aquellos quien ta necesita el ayuda y educación, especialmente con el mga pobre familia. Ya implementa mga programa de educación y busca vida para darle empleo con aquellos no hay trabajo y asegura el plantada de casa na mga urban poor. Como un tata para su mga anak y un esposo, sabe si Jawo cosa el necesidad del un padre de familia y ta creo que su experiencia y habilidad ay puede gayot asegurar el bienestar del familia zamboangueño, cristiano, muslim y personas indígenas. Si Jawo Jimenez, el continúa el ayuda para darle curada, comida, casa y busca la vida na favor de Dios con el familia zamboangueño, cristiano, IP o muslim. Jawo Jimenez. Patotohanan ang kasabihan na in unity there is strength. At umuli nating masasabi sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taasan mo kahit kanino. Pagpatuloy po natin na isigaw, ipaglaban at ipagsakripisyo ang ating mga advokasya kapag po ito po ay natupad natin, sama-sama po tayong babangon muli. Maraming salamat! Tayo may pagkakaisa natin
salamat sa mga matsatsagang sumasama sa atin sa initan. Kahit maghapon tayo nabibilad sa araw, yung sinasakyan na naming float ni Mayor Inday Sara, hindi na rin kinaya at tumirik na doon sa Quezon City Caravan. Salamat sa inyo! Kami po ay bababa muna at tumirik na yung aming sasakyan. Medyo naiba yung ating lakad nung isang araw. Imbis na nasa labas kami at nasa initan, nakapagsingit kami ng mabilis na pictorial. Nag-feeling artista namang muna kami, kahit sandali lang. Sabi ko nga, huwag niyong masyadong bapuhan. Baka sabihin ng tao, ang layo naman ng actual dun sa nakikita namin sa picture. Baka mahalata. Mapalad kami ni Mayor Inday Sara sa unit team na aming binuo at napakaganda ang aming pagsasamahan. Lalo pang tumitibay, lalong nagkakaisa habang tagtatagal para sa pagmamahal sa bayan, para sa pagkakaisa at sa patuloy nating pagbangon. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat at sama-sama tayong babangon muli. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Si Jawo Jimenez, el continúa el ayuda para darle curada, comida, casa y busca la vida na favor de Dios con el familia sambuangueño, cristiano, IP o muslim. Sule redato y dale mira que él es un mujer bien más fuerza, que ta dale prioridad con el di aton seguridad. Pin-pin pareja. El mujer más fuerza. Para sa mahal nating lupain, tayo'y magtiwala at mag-isang layunin upang ang Ciudad de Flores ay mas lalong payabungin. Beng Climaco, prosperidad y amor para na Zamboanga. Experiencia y corazón para enfrentar el diferente mga asunto y problema del ciudad y llevar con este na Kongreso. El justicia para de todo. Attorney Kim Elago, Este el Team Climaco. Prosperidad y amor para na Zamboanga. 100% Arabica ground coffee. 100%
Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradyo. Labay. Ok, mirando siempre en el programa de Dateline Teleradio Afternoon Edition a las 2:44 del tarde, el presidential candidate Panfilo Lacson from his isolation area, yaman text este tiempo mensaje con el público, tabale, track record matters, not promises that are made to be broken. Talking about his fight against all kinds of thievery, Senator Ping Lacson said, other candidates can only promise to beat corruption. He has been doing it for decades. This is Lacson's response to those who are doubting his extensive campaign against corruption should he win the presidential election though in May. Lacson stressed that that is not impossible under his administration. How could it be when he has been doing it for many years, as Segun Conele, ever since he was in the police force? He is well known for putting a stop to the cotton culture as the chief of the Philippine National Police, and he took this fight to the Senate, where about 300 billion pesos in national budget were saved thanks to his eagle eyes and strict scrutiny of funds that may just go to the pockets of corrupt public officials. Naun entrevista kaya conducido el Sabado from his isolation, Lacson lamented that many Filipinos no longer care about the issue of corruption. Many of us are so used to it, we think nothing will change no matter who we elect. But for Lacson, Asegun, who is running for president under the Partido Reforma, that should not be the case. We must not ignore the issue of corruption. So even from isolation, yes. Pwede pala by telephone, dali entrevista, no? Sí. Amos el beauty of technology nowadays. Even if you are isolated, still you can be interviewed by the media. In other news naman, na politika, siyempre, the Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon today said she will require the camp of presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to present his notarized medical certificate after he skipped the poll body's hearing on his disqualification case. Marcos on January 7 failed to show up for the COMELEC's online pre-conference for the disqualification petition launched against him, despite an order from the poll body to attend physically or virtually. His camp presented a medical certificate showing Marcos had low-grade fever and had difficulty breathing due to to a painfully congested throat. However, video clips of Marcos in a radio interview with DZME 1530 on January 6 surfaced online over the weekend. The Marcos camp on Sunday confirmed he gave 2 interviews on January 6 despite feeling unwell, claiming that he was examined by a doctor in between the 2 interviews. We believe it was that afternoon interview which exacerbated his condition. On the morning of January 7, BBM was obliged to go in isolation because his condition worsened, asegun kun spokesperson si Vic Rodriguez. So, tapidi aral este mismo COMELEC que presenta daw este un notarized
cosa pa say, medical certificate, no? Medical certificate. Cosa say implication when it is a notarized medical certificate that is being asked? Si notarized the medical certificate under oath le. So meaning the person who is presenting it and the doctor himself who issued it can be held liable if it turn out not true. As a medical certificate. So sabla in the verdad and de verasan, so liable el doctor and the patient himself for any criminal offense, for perjury perhaps, or falsification of a document. Cosa, ito dipende ti arati, kasi cosa ora le dale l'interview con quelle radio station, di ba? Sì, dipende pa. Kaya si, akal ora, kita manda ko nila para sa yan na Comelec, pero either usually, virtually, or hindi, ano, kaya si makin cellphone le pa dili aparecen, di ba? Si, cosa ora ba kalete hearing di suyo? Aga ba o tarde? So, sometimes they can present ko ng medicals. Usually, na court proceedings or ali na Comelec, no? Usually, LD2U medical certificate man-require that say notarized or under oath para sila to liability in case hindi siya deverasan. Kata circulare, miraman siguro to attorney, no? Kel medical report del di su Dr. Bakel. Diabla alas 10 del aga, diba? Sì. And then channel radio interview alas 6 del no, alas 5 del tarde ga akel. So but if he can present, if he can present a valid medical certificate, then anyway, he'll interview via phone patch na mga akel or via Zoom. Then still, pwede lang siyempre. Anyway, attendance man tamen na Comelec right now, no? Masiniyo ganit, ang hearing kami na Comelec, Manila. And then man yun isita andalya personally because we do it via online. And I had many hearings before, just late last year, na Comelec proper. Taki lang yun sa Buanga. Tagpuan lang kami. Online lang el hearing. Pwede man, no? Si. So, amo lang Raquel. But if he was really not feeling good, then pwede ka man justify. You receive strong criticism el defensa di BBM allá, especialmente si legal counsel, cuando habla pala que no quiere sila el man kalayat, el enfermedad. Por eso mo kaya subiel sayas di Guanzon, ¿por qué? Taman kala, tapo de ba man transmit el enfermedad por medio del Zoom, via Zoom, di ba? So allí kaya technical issue ang sinahay nako. Ewan ko na lang sa iyo. Knowing Guanzon pa, ako datu iba nakita ng Sambuanga, di ba? Kung naman mayor gali ganyan. Acorde una vez en ese como meeting sila with the mayors pertaining to election na tamen akel, sino tamang kamali, dol barman ga akel, kamali rin kanya, kung mga barangay chairman, kung mga mayors, kay observale dol hindi tas el ila trabaho, no? Cosa tapidi kanila el Comelec assistance. If I know Guanzon, she's a tickler for the rules, ha? So, yes. he's a tough nut to crack. Pero attorney, dito yung opinion, no? Siyempre, si Mira kita ahora na survey, DBM is leading all the way, diba? Na survey, maskin ko sa survey ali. LL number 1 and with wide margin na otro mga kontrinkante. So tamir to este ba el cosa tamanda mira kay leading L na mag-survey pwede ba sila afekta na desisyon del Comelec para por ejemplo hindi el castiga kun BBM. Actualmente, depende, no? Kahit siya nabestamen, el final arbiter ko na yung sigayot, no? Even if the Comelec will decide not in favor kung BBM, still, BBM may still appeal ko na sa kaso. Supreme Court, no? So meaning, hindi pala fine. Unless, pwede man appeal? To the Supreme Court. Okay. Unless yadiyale man lapse 15-day period from the date of assuming the BBM, for argument's sake lang assuming and declare kung BBM disqualified. Opo. So, generally 15 days to appeal para na Korte Suprema. And si na Korte Suprema, then it will be a very long process. Pero mira to, while si por ejemplo man disqualify ko na no, appeal na Korte Suprema, hindi mas le pwede kore. Kore lang na siyempre, because el decision del Comelec alya, assuming lang hypothetical, assuming kaya deklara ko na not qualified, then still,
hindi pa kail final and executory. Kaya apel laman to para na Korte Suprema. El Korte Suprema Korte final. Suprema, si habla al final na, then that's it. So, el Devil Korte Suprema, decidido na prior ng eleksyon, no? Or depende? Depende, hindi naman ito pwede man-dictate Oh, por el correct, Korte na Korte Suprema. Suprema, Kaya correct. there are other important cases kaya ta-attend nila itong Korte Suprema. So, assuming kay Kwan, still, di ka na may 9 elections, still, talanombre di Kaya BBM. sali lang yung como interest ako na palabra del Comel kaya kita na uno na mag-intervista. Si. Tabla gani kay once na disqualify kun Bongbong, ang decision na sa ba. For ejemplo lang ha. Tamang kwento sila ya kami sila kel balota bakel onde Manshade 2. Manshade 2. So cosa dal pasalla na el cosa habla el Comel Tala lang once siyempre. disqualify daw si BBM hindi na puntal su boto. Kung sino man kaya uwi ablay. Well, I don't know what the ruling is of Comelec here, but they have to clarify that because bakit mo na, kung el popularidad ni Marcos este tiempo na survey, man pilibustero el gente. Por eso gani. Sige ko sta pregunta ko na attorney, tamira la reaction de la gente, especialmente mga supporters. Pero I doubt si pwede sila se demonstra afuera ron physical kay giving ko nel presente estado del diaton país na pandemia tamira yo malisod se. Siguro online na lang. Antes, there were line of decisions by the Supreme Court wherein sinachera disqualification cases. But when the person involved got elected, iabla lang al Korte Suprema. Well, el will del votante is to have him as there for the respective position. So, baka ansina el decide al Korte Suprema. Assuming man-disqualify, kamar pending na Korte Suprema, BBM gets elected, well, pwede lang iabla Supreme Court na. Well, yan pa is disqualification, but el will of the electorate is to have BBM as president. So, maski na Korte Suprema will have to abide by the people's decision. because we are a democratic country and sabi magita pagila demokrasya, the will of the majority prevails, even the will, against the will of the government. So, assuming that he will be disqualified and then pending na Korte Suprema, then igual sa Sina. Igual ba mga local lang yung magkwento igual mga election protest kita handle yo. Let's say for mayor. So, yung protesta tu. And then el mayor, yung file otra vez di su COC. Yung kontra di suyo, yung file tamen COC. So, alya pa lang kabar na next election, lang siyempre kada elected. So, meaning tabel sa Korte Suprema, ya queda gane si Juan, ya queda ese moot and academic because ya habla el gente, el electorate, que este es de la true will del electorate in that aspect. Okay, esta noticia ahora dentro, ¿no? El Philippine General Hospital hace llamada ahora para aumentar con el líder de mga staff después que 400 de mga staff members del PGH ya queda positivo con el COVID-19. 400, staff members del PGH, the Philippine General Hospital is in need of additional personnel after 390 healthcare workers tested positive for COVID-19. 2 days ago, there were 310 healthcare workers approximately for the past week who turned out to be COVID positive. Most of them are mildly asymptomatic. Some PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario said in an interview, but just last night, more healthcare workers were tested and we have about 86 health workers who are COVID positive at this time. So, 400 siya ahora, no? PGH, the country's primary COVID-19 referral hospital, has modified its quarantine protocols for the healthcare workers. The hospital now allows exposed healthcare workers to continue with their work as long as they are fully vaccinated, tested negative for COVID-19, and have no symptoms. Now, this brings to fore akat protesta ng mga nurses organization también, attorney, no? So, kay si otro reglamento tadali ki bajo del DOH, can they go against the decision of the DOH? El mga nurses adi? Can the license be put in jeopardy tamen? Para sila duro? Actualmente si valid el issuance del
DOH, no, as a general rule, or even to other line agencies or departments del branch de ejecutivo, so long as it is in accordance with laws, rules, and regulations, then you really have to abide. Otherwise, yan ito kung si Sige, kadali dereliction of duty or insubordination. So especially so if it's the department itself that issues, or the secretary himself, or even the undersecretaries del departamento o may issue and order, so debe, all should comply. So long as hindi le amotabe pirmi, hindi le arbitrary, hindi le whimsical, hindi manabla kita discriminatory, so you have to abide. Basta so long as reasonable el mga issuances del departamento. But el mga nurses organization, no pwede sila sa protesto. They can siguro lobby, and they can make, for example, el PNA, el Philippine Nurses Association, el mga respective chapters siguro can make a petition addressed to the DOH, but to really not to abide cosa el tabla el diato Departamento de Salud, especialmente el coming from the national government, all should apply, all should follow, I mean. So far, aquí ka na ito na Sambuanga, dali lang tagrasya kay no ay protesta de ese klase con mga healthcare workers di ato, mga nurses, no? Kay tayo pa kita siyempre ta responde con el necesidad también del entero pueblo de Sambuanga. Face shields may or no longer mandatory in Marikina, conforme está. Este grande issue din, no? Kay makit internationally daw, el Pilipinas laughing stock kita because of certain protocols kay impune kita. Including as a barrier, yan po ni plastic barrier ng mga kotse daw, ng mga jeep de pasahero. We became the laughing stock of other countries in our response to the COVID-19, no? See. Including at the patient. So do you think the local council should also pass the same ordinance, no longer requiring face shields? Or is it... Actualmente naman magita face shield ron, aquí na Ciudad de Ato, no, internasyon. Pero el barriers también, no hay maya, no? No hay maya también se... Kaya pa ba ni? Sabi no hay maya. Sabi no hay maya. So, kay bira kita. Siguro, we were just, kalba, bien meticuloso with kita, paranoid. I think paranoid should be the word. Kaya akal siyempo, accord na to akal pone barrier na motorsiklo. Oh, di ba? It was valid for 2 weeks. Yo gonna programa una vez que tariga como sinoni que dos space man dumitsura ke. Nakakabasa na kabesa si Ron. In fact, di ba, sabi mo kita, usada del face shield, no? In other countries, hindi nga sa tarikiri. Except el face mask, mandatory. But worse, siya na mga European countries, they do not even require their citizens to wear con el face mask so long as fully vaccinated. Naamo kalara, el kasupre sila, el konsekwensya. Basta di may prinsipyo. Na Amerika, attorney, niya taman narataman rally. Kaya sila once fully vaccinated, dumay man require face mask. Pati social distancing. But look at European countries po sa pasaara. Di ba, they're back on lockdown. Kaya porkasa nga de ese surge del pandemya siyempre. Because overconfident sila eh. Let me just remind you, no? Vaccination rate in Australia is very high, but they're suffering a surge again at this point in time that they might declare a lockdown down, no? So, posible. So, come to think of it, yan ang posibilidad kita ng Pilipinas doon, baka deklara kita lockdown daw. There's a video and a voice clip circulating. Well, that's totally fake news. Kaya katabla, President Duterte will anytime declare martial law. So that's a fake news. No, hindi ka verdad. Pero el diaton kasi ron, el diaton, no, bien sobra lang ito de paranoid. Kasi kita todo mga causes para hindi kita infectado. Pero el mio prinsipyo tayo, katabla ba sila principle, it's better to err on the safe side than to err on the danger side. Diba? Kayo always lang yung calculated del diaton mga risk. Kasi if we find wearing, we find the wearing of face shield funny and ridiculous, kaya there's no need. But assuming it was an error, but at least we erred on the safe side because masking pakilaya, el wearing of the face shield gave us protection from getting infected.
dan nuay kita usa ko nakel baka kaya pa worst surge del di ato na kina entero Pilipinas. Diba? Kita para ka Akin lang ang principle, it's better to err on the safe side than to err on the danger side. Correct. El CNN gale Philippines sa noning will be going off the air because a lot of their members naman nila tested positive. No? Well, hindi sila first time man offer sila. For the otro también man offer sila 2020 kel Akal may palang taman ravage coronavirus na Pilipinas. Ya seratan na sila. And not only sila hasta del GMA akil pandi ilaw sa bakil unos regional un station el GTV. Yaman off-air tamen se por causa de Ancina. And ABS-CBN también maga-anchor sa ara na TV Patrol si observo sa ken lang maga-anchors kay por causa si Vila main anchor niya si el mujer Karen Davila yaman test negative positive na COVID-19 na entero pamilya. So chini sila maga-pam. Por eso ganen de tetaskuwi kara el enfermedad. Que te candidato para presidente o presidente tú o cuál hindi te turo eskuirango di ba si Boris Johnson, Prime Minister of United Kingdom, got infected. Donald Trump at the time, he got infected also. Kaya pa ba other world leaders who got infected? Mucho. So no exception. Kay si kaya to impactaw gato, regardless of your status in life. Por eso kanita, siya ganin kwan kita, kay precaution bin importante sa li, the wearing of face mask is still mandatory, no? Akal ko na kita kanaton tamen el alcohol por favor si tamang bira-bira man kita. Well, ayer we were coming back from Kwana. Volve kami desde el 11 Islas para entrar na pueblo. Sí. Na checkpoint alya kanaton stricto ket sila. Ta check sila ahora el vaccination card ituyo pati ta check si tiene tu maskar ta usa. Debela. El police dia to na I salute them for that, no? Ara ta check sila el vaccination card gayot, ta inspection na gayot, no? So carry with you your vaccination card and make sure you're wearing a face mask kay baka hindi ka nagtademanda entrar kina syudad de Zamboanga ayun na mo checkpoint, no? Sí. Ay, kwento i-checkpoint ron. Asa nang teste pa sa notisya, no? Oficialmente, anoche, medianoche, principio vital, implementasyon del nationwide COMELEC gun ban magabisi. Yes. Kay election period is already set in. Correct. So, election period na kita starting January 9. Until June 8. 2022 and 30 days thereafter, after the day of the election. So, what is considered as illegal during a gun ban to implement? Todo el mga permit to carry outside residence are all recalled. So, only those exception, COMELEC exemption. Even law enforcement units like akil mga hendetan uniform or even those PNP and AFP, pwede sila karga nila mga service firearm provided they are in full uniform. Full uniform and on duty. And they should personally, their name should personally appear alya na COMELEC exemption. There's a master list, no? Solamente el gun ban exemption arat an issue el di aton mismo komisionado de eleksyon. And it's an en banc resolution, so meaning all the commissioners, including the chairman of the Commission on Elections, amotang issue el exemption del gun ban. So, por eso, hindi kasi basta-basta. Generally, civilians are prohibited karga nila from bringing their firearms. Pero kaya kami taintendi kita, kaya sa exemption tayo na attorney like aquellos que pwede man-secure na COMELEC valid certificate of authority, no, na Commission on Election. Yes. Si porque necesita sila cargal armas de fuego. Yes. Are judges allowed to carry firearms? Even the judges or even the prosecutors should get an exemption from COMELEC at this time because hindi basta-basta este mga tiempo. I know many in uniform will be allowed to carry their service firearm.
But it is common practice among policemen to carry a backup firearm ng mga uncle di ilan, mga na uncle fire, tapos sila kuha na din na uncle di ila como backup, no? But still, personal uncle di ila. So that's personal. Still, you have to get the exemption from COMELEC. Cosa solamente lista una COMELEC, kamu tu debe carga. Itu puede carga otro armas, carga tu 3 armas, na. Cosa tu porque tu carga 3 armas. Sí, you. Fernando, dito lang ako si Rambo. Pero cosa ba sila debe presenta? Para kung naldiato magabibientes si pasa na checkpoint, debe presenta lang daw sila el copia del valid attorney, valid certificate of authority, no? Exemption, no? Para at least hindi ko sila considera violaw sila kung el COMELEC gun ban. Well, amo gan se el requirement, no? Siyempre el rules, no? The basic rules on checkpoints. Uno, it should be limited to visual search. Amo gan se basic. And then there should be a sign din klaro that it's a COMELEC checkpoint or COMELEC deputized checkpoint. And then of course it should be well lighted and it should be manned by at least an officer, so with the rank of lieutenant at least. Requirements say the law, and debe well lighted. And the persons or the personnel manning the checkpoint should be courteous to the all motorists. Aquí natin na Ciudad de Zamboanga ron, sabi solamente el COMELEC checkpoint, el fixed COMELEC checkpoint, ella implementa na Zamboanga. Uno aquí na Divisoria, es allí on del IBT, y el otro aquí donde el boundary lindero del Kawit y Maasin. So, ese es solamente el 2. Actualmente pasa kami dito del IBT. Benstricto sila. Nisita tiene que sila poner el billboard. Claro, bien claro del ese. COMELEC. Pregunta na nyo, just for interest, kay the law says, the ban says firearms. Pero porque daw ata air guns and boga prohibited? It includes all replica. In fact, el mga airsoft, el boga, and other replica, their firearms still are prohibited also. That's included in the gun ban. And remember, if you violate the gun ban, dos kaso kunti ko pwede mam-file. Kasi under normal times, si abdan mo ito lisensya, kami na to, liba to unlicensed firearm, then Republic Act 10591, el diaton firearms law. Now, with COMELEC period, no, election period kita, so 2 cases. One for violation del gun ban of COMELEC, and then second, illegal possession of firearms pursuant to Republic Act 10591. Kay revoke that permit to carry. Sabi kita, mas kinabla turon replikas lang si Ron, Cristiano si barrel, posible pasal bala, doon po silang siyempre. Especialmente el escopeta, tabla to, yung air gun. So, pwede siyempre considera as a parte del gun ban. From semantics lang ba? From the point of semantics, you're saying firearm. No, it's not a firearm. It's an air gun. So, ano sabi por kaya incluye ese hasta ese? According to attorney, correct me if I'm wrong. According to Ron, el punta solamente gane del pusila. Aquel barrel puede encontrar en tu possession, puede encontrar planta illegal possession, di ba, attorney? Correcto. Barrel lang. Replicas. Even bala. Per count ka del bala. Takunta ka siyempre na violations. Included naman siya na... Remember, el diaton air rifle or air gun, pwede ko na siyang convert to caliber 22. So, that is deemed included. Including replica, like mga boga, airsoft, prohibited siya. Depende siya na... Eso se dice en attorney, que tiene que y eso se de antes, se man viral sa social media Un fusil, Ron, hablé contigo con 45 panele, de airsoft ya puede man convert po ni bala rebenta. Yeah, I think they included hasta toys kaya eso se dice una vez. Correcto, Ron. Plastic el fusil, pero el forma doble de brazo. Para rebenta bala. Sí.
padali un bala lang, one-time use lang pero padali sa rebenta bala. Hindi kiltoy gan. Pero with the new technology right now, sila nga mga el pusil ara dol plastic kaya lang litsuran, di ba? Nuevo carbon fiber tamis kasi sila. Pusil kwan nga to yero, pero actualmente plastic kaya entero. So, tapos de usa para po di bala. Compra ko na na online lang, tabi de si valor de 2,000, 3,000, mira to dol fusil pero pellet lang kilal bala. Pero pwede mag-converti si China eksperto si fusil. Pwede converti. Mas kung rebentada lang kil. Pero pwede ka siyempre mata si mas kung rebentada lang. Anyway, mas kung yung mga notisya di ato nakita sa tiempo, el PhilHealth is urged right now to include the RT-PCR testing in COVID-19 home care package daw. Buena noticia, si puede conseguir el PhilHealth, si quieren va a hacer el PhilHealth, kaya ganda problema nga si PhilHealth kasi tiempo, no? But they are urging PhilHealth to include RT-PCR testing in the COVID-19 home care package. Yes. Tablaki, we are pushing PhilHealth to increase the package for home isolation, for home treatment. So for those who are treating themselves at home can also be covered by the PhilHealth, and the package should also include the RT-PCR. Ito ko si habla, el Cabinet Secretary, si Carlo Nograles, acting as presidential spokesperson Carlo Nograles, na un'intervista che ha conducido di Presidente. Now, considering kung prometa che PhilHealth is still very much in trouble for non-payment of... In fact, there are moves by the Private Hospital Association in NCR. Not to sila usa el mga PhilHealth or not to accept patients covered by or members of PhilHealth. But Michael, no ay gadyo sabi, no ay detalye, siya porsigi ba kalase? No, yan cancela sila for the meantime. That is prohibited, especially for emergency cases because hospitals cannot refuse patients, especially for emergency cases. Yeah, but this statement coming from Malacanang to include RT-PCR para aumento de gastos, el pregunta siya, is this realistic or kwento'y kutsero na tatlo de Malacanang ta kwento? Kaya manada sila promesa con gente, sino ay mangganesin el PhilHealth, onde man susaka para paga. El libre RT-PCR. Si habla del libre RT-PCR, mas alegre gatyo, no? Kaya kanya, kaya makita-kubri el gobierno con el RT-PCR. Especialmente si tabiyaha to para el trabajo, then you're required to have an RT-PCR test, no? If this is covered by PhilHealth, why not? But the question is, does PhilHealth have the money for it? That's a big question mark because amo gani kay el stand del members del PHAPI na NCR kay many of the bills kay imbya sila for PhilHealth reimbursement amo kay pa kanila paga. That's the problem actualmente na actually alam lang kanila correcto no ay porsigi because they were summoned by the officials of DOH numa porsigi akal na nila strike. But instead, kay siyempre, el quien sale perdido, el mga miembros del PhilHealth mismo. Okay. Well, el octa de más reciente tabla que there are signs that Metro Manila is nearing the COVID-19 peak as positivity rate goes over 50%. Yeah, no? Tabla ka ni el octa research, si Guido David, on Monday, or that's today, said that the positivity rate in Metro Manila is now at alarming 52%. But he said there is an early indicator that the situation could soon improve in the capital region kay tamanpik daw el enfermedad ara na Metro Manila. El pregunta teki, we're worried kay si tamanpik ya na Manila de prinsipya baha. What about areas ka natin nakikibaho? Kaya kita tayo na ipakita manpit. Pero ta prinsipyo kita ha, kay talya kita mas de 100 ya. Kwanto kel? 113 ba kel? 133. 103. No, 133. 133, di ba? So, alto yes, uy. Pero 133 from 80.
Amo kalil alegria. Pero man-expect pa kita subise because the doctors, even mga doctors of the DOH na national, kitabla, expect subigayat because del December, manadagat get together. Pero sa tabla yo, hindi naman siya abla kitchen kita Omicron o cosa. Subi gayon. Maski may pa Omicron kay siya mira to December la activity de lente señor. Ay. Por eso ganita dayo te era mga repeated dul sirang plaka yo kaya era el mga konsehales di aton hacer de la trabajo y ayuda a proteger con el mismo viviente del pueblo, no sangga con el cosa tráfico de la administración para anticipar con esta enfermedad que el entraje canaton. Hindi lang posible. Asiguro se, el entraje canaton aquí, no? We will have a surge. Oh, yes. Oh, soon enough. So we have to be proactive. Expected that, Rod, because remember, del December, i-abriman datong gobyerno lokal, gobyerno nasyonal. So, mucho kita mga get-together sets and mga aktibidades. So, we really expect. Kami ragani kita, di ba? Man-expect kita kung nasa increase by this week. 15 days after December. It's happening, yeah. Totally, yan. Sino yung epekto eh. So, anyway, alas 3:19 alas 3:19 del tarde. Let's pause for a short break. You're also watching Dateline Teleradyo. Mix and match your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donuts perfect for sharing. Delights for only 299 pesos. Get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous for only 349 pesos. Get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Supreme for only 399 pesos. Get 3 premium donuts and 15 classic donuts. Ultimate for only 679 pesos. Get 12 premium donuts and 6 classic donuts. Awesome for only 449 pesos. Get 6 premium donuts and 12 classic donuts. This is our classic and premium donut bundles. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Try our new premium donuts. Choconut Sundae, Sunburst, Strawberry Peanut Butter, and Banana Peanut Butter. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Hindi makukumpleto ang pagbabago kung hati-hati tayo. Dapat walang alitan, pikunan, at kampihan. Isa lang ang ating pagbuhusan ng ating kakayahan, ang ating bayan. Isa lang ako sa mga hindi titigil magtrabaho para makabangon tayo. Wala po akong panahon na magkipag-away, manira, o umaunaw. Wala rin po akong panahon para magyabang o mangako lamang. Bongbong Marcos po, lahat tayo ay kasama para bangon bayan muli. Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-wise Ayala, Budget-wise Ipil, Budget-wise Sangali, Budget-wise Santa Maria, and Budget-wise Express Guso. Budget-wise, pasok sa budget! Simula na naman! Magandang umaga, kaibigan. Eto na naman tayo bago simula. Huminga ng malalim, alisin ang kaba. Tapos na ang kahapon, pwede na yan itapon. Huwag yan ang mga ari, dapat yan ang ibaon. Katulong mo sa panibagong hamon. May paparating na bagong araw. Pwede kang lamunin o pwede mong sabayan. Yung araw na kahapon, pwede kang yan gabayan. Kung ako sa'yo, tumayo
Walang imposible, sige lang sige. Abot mo ang mundo, malapit malayo, sama-sama tayo hanggang sa dulo. Ano man ang pagsubok, di susuko. Alam kong kaya mo, sige lang sige, sige lang sige. Walang imposible. Este es el alcalde Ben Clímaco. Todo el esfuerzo y manera hace el gobierno nacional y local para hacer posible en grande vacunación en la ciudad de Zamboanga. Ofrece el buena salud como un regalo para la familia. Por medio del vacuna, ahí puede quitar celebrar con el Pascua de Navidad del Señor junto con el día familia. Registra ya y manda man vacuna. Convinci, invita también con el de ustedes, mga familiares, y de aton mga amigos y conocidos. Junto kita dale mira el de aton fuerza. Como una nación, una ciudad, pelya kita contra el COVID. Bayanihan, bakunahan. Ayudahan na bakunasyon. Ligtas, lakas, buong Pinas. Let's vax to the max. I love God, I love Zamboanga City. Ako si Gido Pakaldo, taga Sitio Abra, Alang-Alang, Mandawi City. Sa unang panahon, nagkarap-karap akong pananaw. Unya, dili ko makakita og magbasa ko og news. Suway ko og tumar, pagkakaroon ng gamit ko og ibiri. Epektibo man, salamat sa Dios nga nahayag akong pananaw, di na ko mogamit og eyeglass. Pagkakaroon ng gamit ko og ibiri, salamat sa Dios nga nahayag akong pananaw. Daghang kayong salamat sa ibiri, naulian ang akong pananaw. Si Harry Roque ang pinakamagaling na spokesman, kaya inggit sa kanya ang oposisyon. Tama lang na ipinaglaban ko ang balik trabaho para bumalik ang kita ng mga nagtatrabaho at naghahanap buhay. Hindi pwedeng magutom ang pamilya. Dapat lang po ingat buhay para sa hanap buhay. Basta trabaho, kita at hanap buhay ang nakataya. Nasa harap niyo po ako. Ibigay natin ang tudong suporta kay Harry. 100% Arabica ground coffee. 100% authentic coffee experience. Drip and sip anywhere and anytime with our Dunkin' Drip coffee for only 349 pesos. Available in all Dunkin' Donut outlet here in Zamboanga City. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Yellow Cup Pizza Zamboanga at KCC Mall. Call for delivery 992-9999. Yellow Cab, you do you. Pinapangako ko, magbago mang mundo. Ako ay narito, beautiful my love, baby. Hawak sa aking kamay, tayo'y maglalakbay patungo kung saan ay beautiful my love, baby. Life will be nice with you, baby. Oh, hindi ko bibitawan to. Ikaw lang at ako. Anywhere you go, I will be by your side. Let me be the one, beautiful my love, baby. Everywhere I will be.
sa pagtanda. Beautiful my love, baby. Lahat makakaya, hirap man o ginawa, basta kasama ka. Beautiful my love, baby. Hey, won't you call me baby all day? I don't wanna feel we're getting more distant. If you needed something, I will give it all for you. Trust me, I'll see. Yeah, alam mo namang handa akong gawin lahat para sa'yo. Kahit na ano pa ang ilingin mo, you ain't gonna feel like you're all alone. Cause you have my love. At ang tanging hangad ko lang sa mundo, oh no, ay ang kasiyahan mo. Ang lahat ay gagawin para sa'yo, oh, sa lahat ako'y kasama mo. Anywhere you go, I will be by your side. Let me be the one, beautiful my love, baby. Everywhere I will be with you all my life. I can make it so beautiful, my love, baby. Girl, on me, your love, lean on me. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Okay, mirando siyempre kita programa dala sa Dateline Teleradyo. Bueno, kita si Atty. Ningyan, kay pregunto kita. Kay otro día, el Corte Suprema ya anuncia que el testing para del integrated bar, bar examinations will be on the 23 and 25. Pero in a publication that was released na periodiko, kika natin lokal, that we're preparing 16, 23 and 4 días aquí na Zamboanga. Kung sa Actually, amo kel el una and then tiene nuevo issuance el diaton Korte Suprema, so it will be confined to 2 dates lang. I must say for the first time na because of the pandemic and Manila gani, no? Ansi na gani el sitwasyon, so alert level 3 sila if I'm not mistaken. So alto el di la kaso alya. So from there, amo yakel el datong Korte Suprema limita con el coverage del diaton bar examinations. Yamengwa sila el coverage. Y también ya sila con ese por 2 días ya lang. Ansina. Now, with this increasing, because the situation is worsening in Manila, 28,700 ya daw infection ara. Yes. Tiene ba si posibilidad que kahit 2 beses siya postpone, di ba? Actualmente, amesel di la last gayot ko ano, anda lang to na testing center, baka man require lang sila RT-PCR test as an additional requirement for that purpose. You have to quarantine yourself before the test, no? Yes, so amo daw kel el mga additional measures yes para porsige lang el bar exams. Kaya remember, it was supposed to be last year. Este ara 2 batches sa kada bar exams. The year graduates of year 2020 and year 2021. And yasi nga ni konele for the first time in the history del Korte Suprema, yasi decentralized, yasi localized con el bar exams. Uno ya gani aquí el Ciudad de Zamboanga, ya queda testing center mismo el Ateneo de Zamboanga University. So amo se, but this is the final 2 días
sa kayo mas sa detalye, mira kita pakilaya kita po na publiko. As a lawyer, what is your best advice para kayo kita prepara para sa kakula ng bar examination? Well, there's no substitute for reading. Read, and read. And of course, you have to pray. Pray and pray. Pray like you never prayed before in your entire life. Sabi to, when I was What was it like when you took the bar examination? Abde kunti ko, ben religyoso kanya kina. Wednesday, talya yun na Baklaran. Thursday, talya yun na St. Jude. Friday, talya yun na Quiapo Church. I prayed like I never prayed before in my entire life. I'm asking you this question because I have two nephews who are taking the bar examination this time. Si Jacob and si Johan, no? Anak ni Jonathan. So they're scheduled for the bar examinations from UP sila graduate. Wow. So, amo siya, kabar Andes pa kay sabi to, de probinsya kita. And then I reviewed in Ateneo de Manila University. Alya parang tumira tukol mga estudyante. Bisa ba itang review tayo nga sila? Mga first year, second year lang galigil. No, I know that the law students of Ateneo will miss their dean yes, who passed away. Si Dean Castillo. Uno dal mga blagita pader del law school. Akin na Ciudad de San Juan. Sa kada diles, 100% ha? Alcanza sila 100%. Then 90, akida 80. Pero at least alto pa siyempre passing grade nila. Training di ila, I have although I did not teach na Ateneo Law School, sabi because my wife is taking up law right now at Ateneo. She's on her second year. And el training di ila, grabe ka ron. Akil ba, kansala agad kuntigo el mga professor. And basta yun. And they invite professors from different Ateneo universities, yes, they're professors, some of them, they Ateneo they come de Manila, from different places. Ateneo de Cagayan, Davao, Ateneo de Davao. Alam mo, importante kaya sila mga professors from Ateneo de Manila Law School. So, amol advantage. Because of course, hindi na training. Kasal ayuda siya na attorney, na una na usually, akagat mga authors de libro, tardegat na academe, so bien pronto ka to insinya kung dito yung mga estudyante. Kanamo sabi naman to antes, hindi man, hindi na si de menos, kasi ganito yun na WMSU, but we really had our time. Akal ba, estudya ka to. Pero sa broma ka naman testing, alam mo ba pare, dyan sa Ateneo de Manila, law school, generally, siyempre, takay. Siyempre, takay. Ateneo de Manila. Na Wimsu College of Law, siyempre, tamita pasa. Uy, mana actualmente, si kumpara kita na muntong mas manada el Wimsu, di ba? Mas manada el Wimsu tapasa. 10 to 15, del otro, sinal na numbers nila. Talaga kami na Manila. Saan ka graduate, pare? Ablay, sa Kwan? Sa Wimsu? Saan yan? Hindi sila pamilyar. Pero sabi ito, WMSU. Mga MSU yan, no? Basta sa Mindanao, mga MSU. MSU. Maganda doon nga nila. Pero, ako siya doon sila. sila. Kita mga barkada, like yo, classmate di mo, pasa si Jovian Diesto, di ba? Si Jovian. Sa attorney Jovian. Mucho, in fact, yung mga practicing lawyers na, although we have from Ateneo, de Zamboanga University are also practicing right now. Manada kita mga abogaw takya. Taliya sila. We see each other in court. They're doing good in their practice, of course. And mucho mga buen lawyers siya with the Ateneo de Zamboanga University Law School. Kaya silang kita ko na lino kay mas dekalidad yan mas manala kita mga dekalidad magabugaw ta entre aratamen na kuan kanato na kinasambanga. Amokal presa hoben yan, no? Presa akal joke di amon antes pirmi, amo lang ka siyempre. Basta di Wimsu, sila lang siyempre tamen tapasa. Manalo pa. Pero really, it's not in the school. Kita na persona siya. Ito na yung na sa Zamboanga doon sa eskwela naman, di ba? So far, So antes, siya nakita Zamboanga AES. School. But it closed sometime in early 90s. Pero Wimsu College of Law, established since 1982, up to now, abierto lang siyempre. So dos, el eskwela and then with Ateneo de Zamboanga University College of Law. Es el más nuevo. Es el nuevo.
Nebo lang siya, 2 years or 3 years? Tiyan lampas siya. Tiyan sila mga lawyers. Tiyan sila mga lawyers. Daton City City Secretary. Si Kenneth, di ba? Daton City Secretary. In fact, your partner, si anak ni Eric, Ateneo de... Hindi, Wimsug Bale. Wimsug Bale. Because at the time, no pa College of Law Ateneo Law School. Di ato na lilos demás, no? In fact, dato na amigo. Si former chair, Arnuco, is reviewing for the bar. Ateneo. He graduated from Ateneo de Zamboanga University. So, mucho yan. Mas no? Tisuyol, di mo bantan antes na ABS, si Lizelle Lacaste Santos. Si Lizelle is reviewing. Si Lizelle Lacaste Santos, from media, she's reviewing also, aras ng mga tiyempo. So, Rabla Tukela, if you've never prayed before, pray. You pray incessantly. You pray like you never prayed before in your entire life. Okay, sabi to, na bar examination, ha? Summa cum laude. Consistently valedictorian ng mga eskwela. Kung they take a bar examination, kahido. It's not a matter of how bright you are, no? It's practical siguro kasi na... antes, no, I can't speak for the bar exams now because although it's a human factor, kasi kami antes, you take it for 4 Sundays. Na antes kami, alam pa kami na Lasal. Nanayabla ko saan niya ipasa. Nalasal pa kami ng take and 4 Sundays of September. And then 4 Sundays of September, ala tumiraning. Abdak contigo el camino da Manila, el Top Avenue. Abdak tu fiesta. Punta kung punta, serogan sa el Top Avenue. Kay Italia, Tanchier, dito yung mga law schools, el mga law school fraternities. Talia todo, festive mood gadese. So, imagine to, kami antes, anda, el Diamond, si Dean Sanson, anda, Cordeo, at Diponto, Konsehal, Asby Edding, anda si Kanawang antes. Oh, pili. Pisabi ko sa abla, silang mano. Todo yan advice. Talia todo, advice. Kabar na punta ba lang. Wimsu pipe. Anda ito. Pero, depende kasi sa na estudyante, si talega to, ta studya to. Kasi alin lang yung reading mo na reading it, and most of the time you have to sit and review it too. You have to read at least for at least 10 hours or more in a day. During normal times, when you were a law student, you have to study at least 6 to 8 hours in a day. Just to para intende ko mga subjects. Start review too. Tamira pa lang to tricycle, tamira to numero, habla to si article, kuan sina civil code si revised penal code Asip ang sina, you try to create a case every time you see. Kabar, chene to ko sa kaya memorize, double bed, double deck man niya ta durmi ng boarding house. So alam ba takus ta to ni, chene ta mga notes contigo. Kabar si Ana to pay na pelo, talaga men. Atras del puerta, hasta na CR, kompleto para kami na to ko nakel. Stay. Manada no, klase ways of studying. Kabar si Tamira pa to dito yung mga schoolmates alya or dito mga review mates from Ateneo, from San Beda, from UP. Tagala ba to insecure? Kung saan sila tangguin to, sabi man yung Kel. Pero ito pa pasa. Sila no ay. Even going to when you are taking the bar exams, Ron, no? Kemer 2, ala kami na dentro na classroom, tiyan uban din yung alya, na room kami, excuse me, Colonel mga Kentalmors, yami lang adentro. Nervyos. Tiyan karga lang pa afuera. Tulala. Sina? Tiyan alya, tarikiri solo. Until you have to pull them out from the classroom. Kay, komodo yan, nervous breakdown. Sila na tupasan ang daw. Nervous breakdown. Kemer 2, mas kung ano to. Ese ba razón por qué man the law students sa kada daw suicidal kinibis. Ultimo ning during the bar exams when you take black hair to man answer call of nature and to man wiwi anda to man CR call of nature si kuntigo NBA agent together with you si Manyorin ito si hombre to hombre agent si kuntigo para na CR si mujer to mujer entra sa dentro ng cubicle.
Pero siguro nito ko sa mira si ora tutan wiwi ale contigo side by side. Ansina nga de kabarbira to na classroom. Si Chena tayo naman ito kayo naman. Ansina, that's how... Hasta aran sina si? I do not know aras, pero time di amo ansina. Si anda to, LNBI agents ko tigo tan escort para na CR. Kutsi nito, dokot to kami preso. Por eso na kita ibitan si Chena, hindi matablakan. Pero tawid kita sa mucho mga story. I'm sure si Consel, si attorney po din si Abla, no? Chena hindi tapasa, tiene ka diferensya, tiene ka baryo. Los demás, hindi todo, ha? Chene, during the review, talatang karate-karate ang mana dentro na kuan. Mga sinaklase. Preparations, then liga na actual exam ya kapag may patupas ha, di ba? Chene gal tamira yung karate-karate ha. Ta pensatibo ita kaya damo na na tamen yung mira sine. Ay parang kuan ba? Perde LD2 yung concentration, perde I mean, Tanto dia ba sa exam? 4 Sundays of September, tiyempo di amo. Nakaradila, otro ya. 2 days lang. Nakamasko na Naman imagine to, for the entire month of September, lekile lang to. Kabar 5 months ko na si before, nasita taleto na Manila, para man review. El beneficial todo ya, sabi ko saan El bala. Ano, sin? Kaya, bueno lang maganda, pensa lang to studio. Nasi dos pa to tapensa ito studio, tapensa pa to bala. And then, broma na Manila, if you stay there for 6 months. Andes si Cheto kasal ya. El mga karenderia, memorize lang ng ulam. Mira para naman kung nagkasariyo na sabi, tigisaw. Por eso, si antes, tiene caso, tabúscale abogado, tan pile abogado. Sí. No encontramos aquí en la Broad Building antes, tiene abogado. Ya encontrarle, Mr. Attorney, ¿puede contigo sacar abogado? Sí. Siéntate tú. ¿Cuánto va a pagar con el abogado para se representar conmigo? El abogado depende. Si tú quieres yo conversar mucho, paga tú mucho. Si tú le pagas poco paga, yo conversa poco. Generita. Pero in fairness, no, tingnan mga abogado, umutabla kasi como si attorney, tarisibi nga Chinebes. Saging lang Pero mag-abogado de antes, noted for the banana. Los demás. Antes din. Ako kasi antes, mitata antes. El pago antes es saco arroz. Sí. Lata lleno de cuan, de alpajor. Sí, de veras en ese. Ese mag-abogado de antes, El attorney del otro. Saging, attorney, no? Sí, Gian, you carry the same kwan pa, the same tradition of the old lawyers of before, ha? Because Tardayo Ron, before I became the president del IBP Sambasulta chapter, yakedayo chairman del Legal Aid Committee. I am one of those kay yatarda kadyo sirbi como Legal Aid chairman. So, si itul chairman, there are those cases na ito ay kalagwanta. Kaya sa niya tula nombre, Chene Manok, Chene pa Amaraw, Attorney Enriquez. Ano matokalmet Kaya decir que él hace con la tinola con ganas. Mata mira alegre que Joning, ¿sabe tú por qué? Cabrito, toro pa, Attorney Enriquez. Toro. Lalo lang kita encontrar a abogado que a veces tiene corazón por el pobre. Amo mga sir, if you want to get rich, then do not be a lawyer. Tiene esa historia de mi tata, esa historia. A ver, antes, ya puede matar gente. Naturalmente, búscale abogado, ¿no? Ya búscale con el abogado. El abogado con él es difícil que este caso. Que ya vuelve por una casa, sacó el bolo para tallar con la gente. Murder se siempre está acá, sentencia de muerte. No hay que tocar, salvación. Cosa man aquí, man-plead lang po insanity. The only way kay man-plead insanity. Kaya mo dali prueba ko. Basta ko sa pregunta prosecutor combo, kontesta blub. Makin ko sa pregunta blub. Pero todo otro ay kaso mo na dito kontesta blub. Ara, yung kanal kaso.
Your Honor, sir, but due to insanity, alarga ko nila Naaras Kung doon ka niya, naaras, pwede mo pa ka kumingo kung ito na envelope. Nagkontent ako labog ang envelope. Kasi sila alams na. Gratis ito. Pero alegre ron ha because siyempre kita additional law school lagi na syudad and for the first time no akayos sa mga estudyante tan review at least takilang sila sa Sambuanga and dila mga review sessions mostly online man so maskin takilang to na Sambuanga amo nga ni pwede ato magkuhan kasi anda pa to syempre antes ando to na Manila tapen sa parang tuning kuando manyana po de kayo pa ka boarding house Diba kay yo ta sintese attorney no sabi to work kay uno de mga estudyante kwanta sa kabar examination uno de mga huérfano di amon antes na St. Francis no nasabi man to el pobre para buka to ko ng libro pa lang to para estudyar no ito ni Sen pasapan ito mano pililimos na ken kwan pa pero onde pa to keda yaman na keda ko na dormitory de mga madre so it's very difficult when you can taking up law pero so aragan no it's tabira gadyo aki na with Ateneo de Sambuanga of course tali pa syempre di ato na Wimsu College of Law so manada opportunities pero kung nag-elos gani taning college gadyo nag-elos graduates of 4-year course si Chenet time after 5 o'clock como na Wimsu tan start at 5:30 I think na Ateneo igual tamen tan start the classes at 5:30 so Chenet got 2 chances to ja even if you are working Anyway, las 3:49 del tarde que viviete sa Sambuanga. Continúa kita con mga notisya de ato ng gobyerno. Debe naman ramp up tamen el mismo kampanya de bakuna i-testing especialmente ng mga preso kay naturalmente como el mga candidato na ya mira man kita kondisyon ng mga preso di ato también no so el infection del COVID-19 bien pronto din ng mga preso di ato por eso gane si pedido ara para aumentar el esfuerzo de vacuna ng mga preso di ato na este tiempo kay para evitar con el infection no so roga lang kita que Sambuanga hindi makial supri como de tu día tiene kita surge di ato una del surge na mimo Sambuanga City Jail di aton ha depende ang kalayan pa na entero pueblo no so bilip kita ko ng City Jail pwede sila mantener no el zero COVID case sa Manila sa tiempo bueno di la estrategia sabi ba to na Sambuanga City Jail na male dormitory Sambuanga City Reformatory Center and female dormitory aki sila tamira ka natin. Every day, during normal times, tentra kadyo, almost every day, tentra na City Jail, para mangkwento ko na di aton mga BBN, aton mga klientelya. Aki sila, pero parang to entra, legos parang to, tag-retire contigo. Oy, buenas tardes, Sambuanga City Jail. No perde esperanza. Pero si Atty. Alegra, dos de su cliente, llaman yes. Man acquit, no? Alegre. Anyway, let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo. Mix and match your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donuts perfect for sharing. Delights for only 299 pesos. Get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous for only 349 pesos. Get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Supreme for only 399 pesos. Get 3 premium donuts and 15 classic donuts. Ultimate for only 679 pesos. Get 12 premium donuts and 6 classic donuts. Awesome for only 449 pesos. Get 6 premium donuts and 12 classic donuts. This is our classic and premium donut bundles. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Try our new premium donuts. Choconut Sundae, Sunburst, Strawberry Peanut Butter, and Banana Peanut Butter.
malamig na talaga ang simoy ng hangin at Disyembre na at malapit na ang Pasko. Pero ang pakiramdam ko naman, painit naman ng painit ang pagtanggap sa aming unit team sa bawat lugar na aming pinupuntahan. Akong masabi dahil unang-una biglaan ang pagpunta namin doon at hindi in-expect ng tao na darating kami at gumawa lang sila ng karaban. Habang nasa Nueva Ecija naman ako, as usual, napun ako, ang dami na naghahanap kay Sandro. Ahmad, pero yung mga dalaga dito sa harap, si Sandro hinahanap. May dalaga pa nga eh. Hinahanap si Sandro, naiyak dahil sinabi ko wala doon. Kasi naman, si Sandro ay nasa bukid noon nung umagang yun. Nataon na nagsabay halos yung event, kaya si Sandro na ang pinapunta ko doon sa bukid noon para mag-proxy sa akin. Sino mang hindi ipagmamalaki ang kanyang anak na ganyan ang ginagawa. Of course, we are very, very proud of him. Sabi naman ni Sandro, siya'y nakikilig naman pag nakita niya ang mga tao. Alam niyo, kinikilig ako ng konti. Ang dami palang maganda taga-Valencia. Marami kasi sa mga supporter din doon ay mga dalagita, mga kabataan. Kaya pala, enjoy na enjoy siya mag-proxy para sa akin. Pangako ko sa inyo, babalik pa naman kami rito, sasama ko na. Pero seriously, it's good to see the youth very much involved. Kasi lagi naming inaalala na yung mga kabataan, kuminsan, yung mga ibang eleksyon, hindi sila nai-involve. Pero ngayon na iba, magandang makita na naiengganyo na ang mga kabataan na makilahok sa mga ganitong pagtitipon. Matagal ko nang sinasabi, mahalaga ang involvement ng kabataan sa larangan din ng politika. Kaya ngayon, lumalabas sila, nakikilahok, nagpapakita ng mga saloobin nila. Hindi lang pang social media, kundi nakikita talaga na nandyan sila na pisikal. Nararamdaman natin na alam talaga nila kung ano ang mga kahalagahan nitong susunod ng eleksyon. At ganyan na rin ang nakikita namin ni Mayor Inday kapag kami ay nag-iikot na. Bilang ng mga gustong makiisa, ang sigla ng kabataan, yung lakas ng sigawan, yung init ng pagtanggap, kaliwat kanang selfie. May iba pang medalang laruan na windmill. Kaya't kukunin ko na rin ang pagkakataong ito para makapagpasalamat sa lahat ng walang pagod na nagpapakita ng suporta. Nasa ang dako man ng bansa, kayo nagtitipon sa ngalan ng unit team namin ni Mayor Inday Sara. Maraming salamat. Pagkakaisa ay sinisimula na po ng ating mga kababayan, partikular po ang mga kabataan. Itong pagkakaisa ang regalo natin sa isa't isa at sa ating bansa ngayong Kapaskuhan. Muli, mauuna na po akong bumati. Maligayang Pasko po sa inyong lahat at sama-sama tayong babati. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haidil Diaz, hindi yo as usik kanon o aros. Responsable yo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Ibalik ang tiwala sa gobyerno para may hanap buhay ang lahat. Kung may tiwala sa pamumuno, papasok ang puhunan, lalago ang negosyo at dadami ang trabaho. Ako si Lenny Robredo at ipaglalaban ko yan.
Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-wise Ayala, Budget-wise Ipil, Budget-wise Sangali, Budget-wise Santa Maria, and Budget-wise Express Guso. Budget-wise, pasok sa budget! Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 100% Arabica ground coffee. 100% authentic coffee experience. Drip and sip anywhere and anytime with our Dunkin' Drip coffee for only 349 pesos. Available in all Dunkin' Donut outlet here in Zamboanga City. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Yellow Cup Pizza Zamboanga at KCC Mall. Call for delivery 992-9999. Yellow Cab, you do you. Hindi makukumpleto ang pagbabago kung hati-hati tayo. Dapat walang alitan, pikunan, at kampihan. Isa lang ang ating pagbuhusan ng ating kakayahan, ang ating bayan. Isa lang ako sa mga hindi titigil magtrabaho para makabangon tayo. Wala po akong panahon na magkipag-away, manira o umaunaw. Wala rin po akong panahon para magyabang o mangako lamang. Bongbong Marcos po, lahat tayo ay kasama para bangon bayan muli. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Okay, virando siyempre kinaprograma dahil sa Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Manalagit ang mga text na resibite tiempo. Hindi ko text sa Atty. Gian, no? Primero, mga abal-abal drivers daw ay na sinubong. Sir, bien suena kat ustedes aquí na FB Live. Kanda JJ Soler daw, todo pal abal-abal drivers ali na sinubong. Buenos días. Tiene kita reaction to naki kompleto ba ba totoo? Nay pa, okay ato. Siya to. Tiene kita kuno taman text ka naton. The best of protection against Omicron is wearing the face mask and face shield. El malo na mga city councilors, el majority black, hindi takomposita kung John Dalipe, Litit Macalhon, Kimer Olaso, isi BG Gingona, tahuga pa sila Game of the Generals. El cosa ta si bueno si Mayor Beng para na syudad takaba sila sangga ke sangga lang igual na dalida del libre medicina para na mga pobre senior citizen. Ya sangga pa sila iyaman na discontinue sila el dalida del libre medicina amo si Konsehal John Dalipe ilitin makuhon ibigiging gonat amo ta se ase daw na ese la reaction no se o tiene pa otro que tiene pa
bueno lang daw, manyaw-yaw, iyaw-yaw. Pero hindi daw tapos salva con el mismo viviente del pueblo de Zamboanga. Tiene pakipalabra, que barbaridad. Barbaridad. Pero pati, que barbaridad. Siguro de edad siguro te kanyang text, ha? Que palabra de ante kayo. Kung sa palikot-ikot attorney? Yes, bro, kita may lagi otro mga teksto. Tablaga niki, areto ha, tambuka-buka pa kita ki, Abaleser, aquel padet ng kwento rin. Sir, hindi ba aquel flyover, alin na Santa Cruz? Hindi ba aquel tiene extension de 1 year, habla el DPWH. Después, habla pala, sir, hello sir, meron po ako concern, matagal na po ako fully vaccinated, bakit no result pa din? No, hindi ito intindi. Aquel del DPWH proyecto, el flyover, no hay más ahora kaya man revert el fondo otra vez con el gobierno nacional. So no hay más cosa pa sa palabra di noning walay. Walay waka. Walay na yung proyekto. No hay más nakalaya pa man sila compete con ese. Pregunta ng si Ara kaya prinsipyo man sila el expansion del camino. Wala sila kabane con la expansion, no? Era, no? Aquel era una, el expansion, and then siguro studia, si possible ba el flyover. Anyway, ese candidato, un consiglio ng dalato tanini. Pero, hindi sa verdad nakatabla ha, que rekomendasyon sa di Palapok kay otro lugar, kaya rekomendasyon para si flyover, pero hindi. Otro lugar na pidi si Palapok, hindi. Anyway, cosa pa tiene di kutiko? Non in kutiko. Ese del flyover ese reaction no, tila barkada kaya man message. In fairness daw, tiene taman di mga flyover, yung mga construct ng mga convergence zone. No? Convergence zone naman, mga intersection, akil mga doon di taman meet, no? Al mga kamino, like, ese intersection in particular. Pero so, el Santa Cruz, como okay ase, uno daw sa del mga tupaw lugar for flyover. Reaction lang, no? Dahil dito mga vivientes también. Sí, Roman. Well, reaction de ustedes, pero según con el falta estudios, Kaya como tabla si Atty. Gian, corto el flyover. Corto lang at sí, di mi opinion, bien corto. Tan imagina yo, mga de 2 kilometro, 3 kilometro, para hablar siquiera mga solve con el problema de traffic jam alis an intersection. Well, el primero siguro, correct kasi cosas del gobierno. Yato na ara, man-expand anay con el camino abajo. Pero umalin si Ara, attorney, no kay hindi lang el flyover yaman Rivert del Sen. Hasta el bypass road diato, niyan Rivert naman el Sen ara Pondo Nacional ya. Sí, amo el kuan pa kita debe vigila. Kita ki el bypass road kini pa man portion el naipakaba, no? Pero manada kina na District 1 District 2 gale manada ka sa tinway pakaba. Entenderon baka no bay ese tanin sila bypass road para kanakil maga entendido para abri pa lang. Baka kay mga daan taliya si daan fondo ya I don't know. Si Conce alam na kita personal knowledge ning kuna kay ali ese bypass road. Kay kini si daan fondo ron sabi yo. Si Amanda man River del Fondo, no sabi kita. For example, uno kay del flyover ya kita ya. Bakan sina también aquel mga nuevo pa lang ase mga bypass road. Pero ayer kuan kino kay si Yaman Rivert con ese na como por ejemplo que el camino ya donde el panubigan ya ayer la camilla tiene que kuan niya también camino taas no na siya Yaman de Yaman Rivert del Fondo na que dice se de pusiki el proyecto allí no grande ese efecto kanaton. Como ese bypass road na distrito, manadali bypass road ongoing el project ali na distrito, tienes ali parte ka mga abaw na aki adentro para na highway, no? Like el nito mang kamali bolong tienes ali, di ba? Bypass road nuevo abri también. Tienes portion doon ay pakasya ka pa Sabi to di mio prediction ning man una pa el bypass road aki na district 1 kumpara na district 2. Kwanto año ese? ¿Sabe tú por qué? Pues de manera con el bypass road hace derecho, ya se curva para pasar en mga terreno
personal. So, si Mira tu Chiara no aki banda pasunanka, particolarmente na Zamora, talia se el ta compone, ta reglaliara, ta construir con el cemento, con el camino. So, tamira ese, baka this year akabase, and then konekta se para kina Kabatangan, actually ta pwede pasa, all the way until sa Lesena Sinubong, barangay Sinubong. So, tayo imagine niyo, kay man una pa ese grande bypass road del District 1 kumpara na District 2. Which tarde kasi, tiyan yung mga 5 años mas. Ojalá que el punto que alarga ya, continue ya, no? Continue lang sila. Pero si Yamandaman Revert, dilikaw kita. Na amo ken. Proyekto, kanyatan siya, proyekto ya prinsipya pa mo yakaba. Si amo si kita debe sabe kasi siendo si Mira kita, ya tarde agad ese proyekto ali. Ese, although it is not yet turned over na diaton na DPWH, pero el punto diaton, cosa el delay takaw sa ali. Si habla to question de expropriation del mga tierra, I don't think so alcanza más de 5 años ang sina klase de caso. So, baka tiene otro razón porque hasta ahora hindi pa se takaba ese bypass road ali na District 2. Mandalo diverti con el, podíamos hacer camino derecho, mandalo diverti con este camino para donde tierra. Attorney, the longest na, si pwede lang sentro na Guinness Book of Record, pwede siya, the longest bypass road na entero Pilipinas. Kiberto since tempo pa di Congressman Erby pa binatawag ni patakaba. At tempo pa kasi di. Congressman Erby ang sa prinsipya, di siya proyekto, in fairness. Kawari po pasa cuánto años, dekada ya So, por eso hablan de bien largo bypass road entero Pilipinas. Entero mundo ga Kaya nasa buong. Si mga ingeniero Hapon siya o de China siguro, ya circo ya niya, entero mundo siguro mga bira-bira lang kay bypass road. But anyway, to breaking news kaya record breaker daw. 30,000 new cases. Ay nako, sabihin. For the first time since the start of the pandemic, the Philippines has breached the 30,000 mark in the daily cases after the DOH recorded 33,169 additional COVID-19 infections today, Monday. 30,000 ha? 33,169 cases. So, ali pa, rason pa dahil ito mo mga konsehal di aton para sangga ka pa. Kung ito mo mga proyekto pa dahil isolation facility di aton. Actually, alimbia conmigo el screenshot si Kongresista Jawo Ledesma Jimenez. Tamiretan monitor ka si Congressman Jawo kanato na este mga tiyempo. Gracias Kong na informasyon. Ay nako. Debe, kwanse kay ponita atención con el mismo manera que está preparado, ¿no? Para con posibilidad kay mga konsehal di aton siguro hindi ta pensa con la implicación de con action di ilan, no? 31,000? 33,000. 33? Yung lampas pa siya. Actualmente, lampas pa siya na projection del Octa. Del Octa pa nilang na 20. No, 28 actualmente. Kung kita 20, 28. May kasi labla 30 mas. Just in na national news, 33,169 new confirmed cases as of today. Amira siya, kansa pa siya na. You know what? Kung ito mga konsehal kita sangga, taroga lang katyo kay hindi sucede como sucede con un konsehal che uno delle mga pamilya doon today kada enfermo, de pekeda grave. Ay hindi magitatakwa na no? Pero I just hope na ese clase de Sara they will not bite you back later on, no? Sí, buyag lang, no? Pero we should be careful at this time, no? Si pwede gari ang katablangan, may kita face mask, si pwede kita double mask, sa ka mga crowded places, then we do it. I just hope, kaya sabi antes, igbal tamin, mismo conscience block, nasanggatan ka lang antes, el kwan ng daton, na, at uno ng mga konsehal, at kada impermo, sumimo na. Amo ba? Debe, como tablagan ni Ron and antes, el proposed budget 180 million del City Health Office. That is for COVID response. But our good mga sapando de los buenos konsehal, anda ko na si man slash. Instead of 180 million, kaya lang 80 million. So imagine na to, that will be 80 million divided by 12 months for the year 2022. And pakilaya el COVID response di aton, kon el di aton mga
vivientes de ciudad. Oh, amo si El Juan kay como tabla sila no. Bin ironic ba? Bien di la posisyon. Kung el mga behikulo tabla sila numa daw dali behikulo na barangay kay ese daw pondo para akiri ese mga behikulo compare amo lang daw si usaara para COVID response. Nataliagan el 180 million ya dali yan na sila man slash. So I mean where's the logic there? You are opposed to the purchase of mga motor vehicles to be given to the 98 barangays, advancing the reason ke that money should have been utilized for COVID response. Now, China gani, 180 million for COVID response. But kung sa el mga konsehal sa Pando de los Buenos, yan slash ko na from 180, kaya lang sa 80 million. So, do you see the irony of their stand, Ali, na ese mismo? Can I use another word? The What? stupidity of it all. Oh. Anyway, let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo. Tatak Pinoy at napakahalaga ang sektor ng tricycle sa ating bansa. Aminin mo man o hindi, ito ang ating kinagisnang transportasyon sa pang-araw-araw, noon at sa kasalukuyan. Layunin ng TODA Party List na buhayin at bigyang sigla ang ating masisipag na tricycle drivers sa buong Pilipinas.
Ciudad de Zamboanga. STL Dateline Teleradyo. 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. STL Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL Dateline Teleradyo. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Buenas tardes, pueblo de Zamboanga. Aquí ahora el repaso del mga noticia para este hora. Ya principio ya implementa con el COMELEC gun ban na entero país. Particularmente aquí en Rio 9 ya encabezada con el imponida del mga security checkpoints o COMELEC checkpoints el mismo Regional Director del Police Regional Office 9. Según con el director, si Police Brigadier General Franco Simborio, tiene 117 mga checkpoints que pone el police, que aumenta sila más o menos de 1,000 personajes y 300 mga soldado para ayuda con el COMELEC checkpoint na di la campaña contra gun ban. Con el persona puede cuita llevar armas de fuego, no hay permiso. Sale na COMELEC, maski na miyembro pa del autoridad, el planta kanila kaso. El Regional Director del Police y el soldado y 2 election officers presente el kick-off ceremony del COMELEC checkpoint na Barangay Divisoria de Domingo Madrugada y el otro checkpoint na lindero del Barangay Maasin y Barangay Kawit. Mientras tanto, para ser claro, el miembros del police, AFP, otro mga law enforcement agency, exempted na gun ban basta de uniforme o base na resolution del COMELEC. Es el cosa habla el Regional Director del Police Regional Office 9, si Police Brigadier General Franco Simborio, durante la entrevista con él del domingo madrugada. Según con Simborio, el aumenta si la tropa na Región 9, si al palta pa el 1,000 que ya designa sila. Mientras tanto, ¿cuántas horas solamente desde el implementar con el COMELEC checkpoint para la implementación del nationwide COMELEC gun ban? El policía y soldado ya puede enseguida escoger con una persona con fusil durante el checkpoint na Imelda Zamboanga Sibugay del domingo madrugada. El personaje del Imelda Municipal Police Station junto con el mga soldado ya conducí el checkpoint na National Highway del Alicia y Purok Rojas Barangay Poblacion, donde puede escoger con Wendell Datoy, 39 años de Barangay Santo Niño, Pagadian. Él admití que tiene un calibre 40 o disuyo, el calibre 45 na sling bag y a dale él na autoridad. El persona no hay también puede producir papeles del su fusil. Con el sospechado ya lleva el police na Imelda Municipal Police Station para el plantada del propio caso contra con él en la corte. El police y el soldado ya dale soporta con la implementación del COMELEC checkpoint na periodo de la elección na Rio 9. Dentro de Rio 9, según con el director del Police Regional Office 9, el implementa sila más o menos 120 mga checkpoints y donde el carga sila o el designa sila montón mga police para poder implementar environmente con el COMELEC gun ban. El COMELEC na mismo tiempo alegre con el soporta y a dale el PNP y AFP na
implementación del gun ban. Un manera secondo te para evitar maga algo suceso o maga sangrino suceso durante el election period. Mientras tanto, por último, un incidente de quema ocurrió del más reciente es lang aga na barangay Tetuan donde más de 15 mga pamilya perde di ila mga casa na un compound. El BFP habla que posible el un abandonado o yaman overcharge el cellphone charger amo ella causa con el incendio. Ya pasa cuantos horas antes se declara fire out el BFP con el incidente donde mayoría de mga casa hecho de light materials y admití el BFP. Ya pasa sila dificultad, entra na mismo fire scene por causa con el kondisyon del mga camino que jutay. Ya tiene que conecta pa mga hose, mga fire hose na mismo fire truck kaya diyan lang sila afuera del highway. Mientras tanto, el DSWD prepara también el ayuda que el extende con mga víctima de quema. Y es el mga noticias para, o repaso de mga noticias para este hora. No ustedes sale que él continúa pa el programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition junto con Attorney Gianpaolo Enriquez. No ustedes sale, Elvira kami. Tatak Pinoy at napakahalaga ang sektor ng tricycle sa ating bansa. Aminin mo man o hindi, ito ang ating kinagisnang
Bayanihan bakunahan, ayudahan na bakunasyon. Ligtas, lakas, buong Pinas. Let's vax to the max. I love God, I love Zamboanga City. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Alright, mirando mga kabisinos con el programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Manunto pa kami con ustedes hasta las 5 del hora. ¿Cuántos minutos siya lang? El taresta antes sa termina de itong programa. Y alegre kita siyempre junto también ganatun. El de atun compañero, abogado, no? Sa Attorney John Paulo Enriquez para discuti asunto, no? Relato pa siyempre con el cosa ta ocurri presentamente na diato na ciudad de Zamboanga. Yes, 4:31 in the afternoon kita. Attorney, el cosa kita tamulinga sa aura, anda kita aura na update des del Department of Health, no? Sabi kita, and then antes siya leatos pero repeat kita otra vez para kung na diato magabibientes no ipode uwi con mga bisinos. For today, no, i-registra el entero Pilipinas el record high ng kupo, record high. Record high in one day. Es de bien de con todo alto ya number of COVID i-registra desde principio el pandemia, no, en particular aquí kanato na Pilipinas. Imagine to 33,169 el pasyente mga bibientes dito ng entero Pilipinas ese tiempo ella enferma por causa con ese COVID-19. Grabe. Sí, este el record high diato, no? That's 33,169 just in one day, mga bisinos. So, hindi pagkatakaba el diato problema. Mas tagraba. Kita lang gaste mga fasilidad, the health facilities dito na NCR in particular. Na NCR ang mga nikel overwhelmed el dila mga hospitals. In fact, they had a problem gani in the mga kelbien problema, even paracetamol. Diba na NCR ya paltalya. Pero aquí kanato na syudad, so far, no hay mangita noticias siya, tiene man falta de un paracetamol brand, pero por causa que la delivery del Typhoon Odette, i-apekta con el delivery. Pero tiene man otro también na... Tiene otro brand. Tiene otro brand. Sí, aquel famoso brand, amo que le apalta. Aquel el brand de John Lloyd. Amo aquel. Amo yung aquel. So, apalta aquel, but no hay aquel, habla, rachen ya. Pero siya, anda to ng mga sari-sari store chain eh. Pero na mga farmasya, tiene bes may pa. Ya compra yo ayer, busca yo para... necesita también, ¿no? No hay. Este brand de John Lloyd. Pero tiene otro mga paracetamol, el available. No ba kita, depende ba kung este un brand lang? Kaya sobra kita, nilamon na tayo ng advertisement eh. Diba? Nakaragat kita kung John Lloyd. Masyado natin tayo naging seryoso kay John Lloyd eh. Hindi nyo pinapansin yung ibang mga paracetamol na nandyan lang. Tama yan. Kasi gusto ko nga sana magparamdam. Ewan ko lang kung si Albert Luna ba ngayon ay nakikinig or nanonood sa atin. Yun pala no. Bert! Kompleto paracetamol. Magparamdam ka, Mr. Albert Luna. Ako naman ngayon. Check attendance. Check attendance. Check attendance, attorney. Magparamdam ka, Mr. Albert Luna. Nako, paracetamol. Otra vez, no makita, depende solamente, attorney, di ba? Na un brand lang. Manada si.
Mira ustedes mga bisina, un ejemplo lang. Observa ustedes estando ustedes na mandaman ng check-up na doktor at sino ustedes kota sinti. Hindi pa tiempo de pandemia, kung mga-ordinaryo enfermedad lang. Acorda tu, tiene best cosa ta receta al doctor no hay na TB. Ni kita mira comercial. Correct. Diba? No, espanta tu cosa este doc. Cosa klase este medicina, doc? No, hindi ko familiar con este. Kaya el doctor hindi tiene best ta compra lang permit ese takre, cosa solamente tali na tamiro sedes na TV ng mga commercial, diba? Tupao. Kay besides yan kita generic act law. Generic act law. Correcto. So el mga doctors yakton actually they're prohibited from prescribing branded medicines, but instead they are required only to indicate el generic name del uno medicina. So neta siya naman sa igual otro mga brands no equivalent to that. So del otro receta kita personalmente paracetamol receta antes cuando dia tu bata. Otro no yung mira el nombre del paracetamol hindi familiar. Pero kung usa, mas epektibo. mas pronto que na bueno. So, asina ba, kung sa kita kiri decir, masyado tayong nilamon na tayo ng sistema ng advertisement. Kaya minsan, doon talaga tayo kung ano nakikita natin. Pero marami pa pong mga paracetamol na pwede natin gamitin, di ba, attorney? Nandyan yung si Albidun. Nandyan si Saridun. Yan, mga paracetamol yan eh. Di ba? Si Newsip. Nandiyan yan. May nakita akong generic, yung pangalan niya is malapit sa Rexidol eh. Rectidol yung pangalan. Pero at least may dol. Hindi mga branded. Pero, tapos naman kura. Diba? So, sino ay man, may kita porsa, blano ay si paracetamol, hindi kita tuma medisina, na mas kita to grabe. Siya naman kita mga other brands, no? Pwede kita kung si Saka, i-abla kita man-take an opportunity para kung ese gane. So, el otro brands, lang kita usa. In the meantime, kayo may pakita available. Wala pa si John Lloyd. Ese brand que ta-endorse sa un artista. Kailangan mga artista igual kung Noning Antonio. Mga medisina ta-endorse si Ronilio do. Half plus lang daw. Habla di mio marcada conmigo torneo pala. Mira to idol. Ahora, idol, mga otro. Tiene lang calor, compra medicina. Busca yung mga farmasya, yung mga puerte-puerte medicina. Antes di ato mga mayores, idol, ng calor to ba, idol, ta compra lang Royal, pati Skyplex. Pone pa huevos. Yaman, pone pa huevos. Okay, man? Aquel huevos, si pa, kuhan, suga na sereno. Correct. Royal lang daw, pati huevos, pati Skyplex, okay na, bueno yan. Tiene pa noodles. Pamalan daw herbal, wala na. Pati aquel Vicks, vaporite. Kasi kung nakulusaw na agua caliente. Nakaliente ang cuerpo. Sang dito na yung Vicks. Silyo. Contigo. So, pero como siyempre, basta este tiempo de pandemia, otro sitwasyon. Otro sitwasyon. sitwasyon. Por poco miedo kita. Tiene lang ganito si cosa sintina detrás si tuyo, man kalam lang dito yung garganta, tan gigi ato eh. Cosa ti amoy agad te. Akal pa lang to yung probahan to, mancha namin, kustipaw. Kasi ato, nasabi man to si attorney, diba? Si okay dito cuerpo, hindi. Kasi hindi to si kumukiri kung tigo agara. El flu. No quiere mo yung perma? Sa kusa ito ta pensa. Sa kusa, pero tama lang tayong medisina ko sa tiene ali. Pero advice di amon, mientras ahora, hindi pa bien buyag-buyag lang, ojalá hindi mas el subyo case of COVID-19 na Zamboanga, mas mayor, chichene kita mga medisina pa ama na kasa. Kita pa si costumbre kel ora lang kita imperma anda lang amo pa kita. Amo mga sini. No betcha nito mas kaya naman abla kita as tumarada stock. Pero chene un poco. Just in case. Ya sinti tu medianoche. Chene tu cosa ta sinti. Chene tu ready. So amo si el mas importante. Pati si kita coordinating el numa kita advice naman del mga pharmacist di aton no. Numa kita man hoard. For example, chene ka na brand na komprayo. Siguro komprayo mga 5 dosena. Nako. Na chene kita, of course, ay chene kita shortage yan sina klase el pensamiento del diaton mga bibientes. Compra lang aquel enough. Aquel chene lang to stock na kasa. El calor magabisinas de 7 días man se. Pero si incansa contigo mga de 3 días calor, manda to check yan na doktor. Así. Diba? Sabla de un día, 2 días, o tamira to bla, colds lang este.
toma lang nga mga medisina kay sapa di okay pero hindi kayo ablangan na medisina if symptoms persist na consult your doctor. Numakwak doktor MD ina tamen murag doktor Hable ko tiga attorney consult daw nag-persist daw yung symptoms nya nagpa-check up ko asa kinsa doktor dili man albularyo man hindi ka doktor hindi ka doktor buwan akalaw ko sila murag doktor pero in fairness intende so sabi tamen maski na to hindi sila doktor sabi ko sa enfermedad dituyo pero ta rekomenda syempre ng tigo medisina so kaya na medisina lang katukay syempre alegre tamira ko naton dito na migo si Jungjung Macron regards na konote si Konsehal Konsehal de Divisoria sa antes hombre de Divisoria sabi to de ese advocacy otro klase Carga Barbel unique fuera de Carga Barbel given niya kailang kwarpo pa lang ayuda ko ng mga small time negosyante especialmente ko ng mga sari-sari store and other mga jutay negosyante no katulbidal nombre Jungjung Macron el hombre de Divisoria antes kita cuando na takorde si Jungjung ako no si cuando el tiempo nuevo pa lang kita na media na RGMA Super Radio Zamboanga kami kay suki kat si Diamond si Jungjung that time ang concert ya Korea hindi pa kagawad no después ya sali elegido kagawad de Divisoria approachable si Barkada de ato ako si mga buen amigo que tiene mira ko kanesa do lakel tan alupto kay bla guapo tisoy grande cuerpo tiene tu miedo traka pero si traka to kanesa soft spoken de buen costumbre exact opposite mira to grande cuerpo na nga to, kaya pregunta, yung kwento kita mo Jungjung Macron, el limpio ciudad, lejos na enfermedad, nagpaparamdam. Numata, cuidado, ¿quién se? Eddie. Na, tupaw. Eddie. Saavedra. Pero tarde daw, hindi. Today lang. Tarde. Konsehal, buenas. Nagpalit lang kami ni Albert Luna. Kasi, Bert, magparamdam ka na. Tingnan mo, dami nila. Daton mga abal-abal drivers ning, tamira ka nato na sinubong. Tanaw sila rantumpukan, abaho nila storage area. FB sila tamira. Buenos dias. Kaya di aton mga abal-abal drivers de Sinubong. Kinara kapitan na Sinubong? Soler pa ba? Hindi. Si Eric Casepe. Pero nila presidente del Abal-Abal Association, si JJ Soler or si Junior. Ayun, no? Mga de Soler ali. Mga konosido pamilya sa ali. Di aton mga nagpaparamdam. Di aton mga rueda toda. Mga rueda toda datong mga tricycle drivers and operators association tamira daw sila karaton mira to se maraming nagpaparamdam ng morning edition sige sila contigo sige kiyo takyo alin daw na Zamboanga Doctors Hospital tamira sila karaton ng mga tiyan buenos dias daton mga nurse ali daton mga medical health workers todo yan no doktor nurse mga utilities ali, diba? Kaya mga al tiempo, grabe si Tadale na di ilang mga pasyente. Ma'am Mitzi Ko, Nepomuceno, tamira ka natin. Itambien, mira ito, pronto lang ba? Brent Hospital and Colleges and mga nurses di ato nali, mga doctors, Zamboanga City Medical Center, tamira sila ka natin, mga chiem. The Brent. Mira to tamira sila ka natin. Naman tatabla paborito kay no to kere hospital de ba ginda. Pero antes cuando taman laboratory kita alyo kere anda. Kay kore el resulta. Na iyo yung grandating na tabu na baliwasan no. Alyo na na Brent Hospital. Bromate, ansina de tarda sa hospital. Alyo na na Brent Hospital. Tempoy Amerikano pa siya, diba? Espanyol pa ba? Antes pa kahit sabi del Episcopal Diocese ese. Chino patanggrit ka nato na kiyo online. Antes kita kabal detong pro kung 2 minuto siya lang siya kanya kita sakay kita sa oportunidad. Si J. Zeravla ko sa gati mga nombre te. Si Estebalis Kasabi de Halaute. Si Good PM Attorney and Noning. Si John Lustica, Ergan is not included as gun kay hindi man leta usa amo or isa or pulbura hindi. Hindi leta konsidera como gun pero chenele bar quando siyempre, diba? Prohibido le siyempre carga sino ito permit. Porque Alvin Alanano, porque el diaton maga-truck de bombero tapal ta agua.
Siguro, baka timing lang tamang ito, Alta. Yari ka, bro, matukwang to kasa. Actualmente, si tapalta agua ora ta responde naturalan. Sige, kabakat sila agua. Pero siya kaya ora liga de pia bombia noy agua, aquel el otro. Si. Kundi kita agua. Baka miedo. O, tiyan pa kay Good PM, Dateline Teleradyo from Linda Macrohon. Ay, Mr. and Mrs. Teng, si Linda Macrohon, na tumira ka natin. Después, si J. Halause. Halaw, no? Halause. Yato si mga suki. Mga palangga. Sige, contigo, attorney. Kami ato mga suki, mga palangga. Taman di ato na sukabon. Buenos dias. Tumira ka natin. Buenas Ay, tardes. ali na gateway. Ha? SD Appliance Center ali. Nako, karatun tamira, attorney. May atong takiya, able ka mas afternoon. May ato. La Sola Itiongson Family, napasunahan kayo na Camino Nuevo. O, tiyan pa, si Cap Betong Monopolio de Camino Nuevo. Cap, buenos dias. Buenas tardes. O, tagya, Cap Betong. O, si Cap Chuching Balan, nakanilar, tamira ka natin. Si Cap Joseph De Leña, Santo Niño. Cap, cerca fiesta, nangolbida ka naman dos ni Santo Noni. Niño, ali, antes kun Cap Miranda, no? Si. Santo Niño, ahora si Cap De Leña. I think Domingo, fiesta nila. Santo Niño. Santo Niño. Oh. Kabar Sabado, pamukutan. Sabi, Happy Fiesta. Ese hable contigo sa Barangay Santo Niño, hindi sila sa Corazon de Mio. Si. Alio ya keda grande. Ansi na ba? Kay di Mio maga na mother side, maga de Rosco, aligat siya, maga de Dumaguete. Ay, magaling kita. Di mga mother side namin, di mga pamilya tali. Mga diatun, mga lola diatun. Mga mestizo hapon, mga uchida ali. Di mga sa pamilya. Hable contigo antes bata pa yo, siguro. Basta habla sila tiene mag-report na police station daw, tiene stabbing incident. ¿Dónde estaba? Santo Niño. Fiesta ya no. Fiesta. Bata miedo le antes a una fiesta. Si no ituli conoce, ay naku, no makatuli yung forma-forma antes. Mga tsokarang ali. Yung hindi kayo tan miss ali na Santo Niño kada fiesta. Kahit hindi may mga primo, hindi may mga tiyo. Ali kayo na Santo Niño na mother side di mo. Takorda kayo si Auntie Cecilia Entrada na cuando basta fiesta antes Santo Niño, el bien conocido el Santo Niño na bandurial. Nagtitinggan na ko na sa bandurial. Grabe. Kaya por kasi nga, pagtampatan sila kung Santo Niño sa relasyon na sinulo. Por eso, bandurial gata si Ali. Kaya mga mayorialita participantes, mga de Visayas man también, Gindali, di ba? Kung mga pamilya naman, Dagohoy, Rosco, Olasiman, alias Kabar el fiesta li, prinsipyo aga hasta de noche. Por eso gane, hindi kasi pasa na ichene kanya gripo. Dito celebration de mediodía, falta tú. Pero negat kin chene tanda almuerzo pa lang, takome lang contigo. Mediodía. Amo bonito el fiesta ali, no hay acabada. Hay acabada. Tiene que 2 días pa antes. Bisperas pa lang. Mediodía ya. Cena ya. Ahora ya. Di ba bisinos lang kita? Hindi piyesta lang kanina. Habla ka ni Barcada na, hindi ka pasa el fiesta ali na Santo Niño antes no itan gripo, el costao. Kaya mga buracho. Mga buracho, no? Mga buracho. Pero may siara. Pero ara na el pistol. Pero ang pintima sinansina antes sa sucede ali, vivo el barangay, grabe di vivo antes el barangay ali. Ako sa mga unique piyesta sa celebra kina Pero basta habla to barangay Santo Niño, piki kasi na Corazon de Mio. Kay ali abrir na ito na ojos también. Bien, manadal kita viewers ning. Ano Santo Niño ning. Tanda nga niling. Ganabes na ito pwede ako na. Si attorney siya kay reporter pa dabla. Si attorney siya kay reporter na TV11. Nabila mo ya, yung reporter na TV11. Takuro na ito antes yun. Kando bata yun, na quadra. El diamond lolo, ilola. Si mama, talyama kami ali, no? Mga de Rosco, pati Olasiman. Pati siya entra pa lang to sa Likyo na San Jose. Diretso to, kabar akina, primer birada, akina, hindi para right. El na left side, para barangay hall. El primer poste birada to, ali, el casa del mga lolo, ilola, mga tiya. Tali pa, palos na mas ali, mga old-timers del Barangay Santo Niño, tali pa. Bantamira di marada at kita imbitasyon para Domingo. Hindi, tabla lang kita si kay... Sabi yan, pieta baka imbita. Pero ito pwede, si Ate Bisperas nagpwede to India Maxims. Nakilamang kita. Ano pwede kitang pieta? Pero,
Kudaw lang kita ha, piyesta kay tasubi ang case of COVID-19 Si Ma'am Pies naman, si allowed man kita pa this time, asa lang extra protection. Si pwede usa doble mask, usa kita doble mask, no? Obserba distansya. Ansi na lang kita kay iyo tamen hindi may prinsipyo ning COVID para kumingo talipagat aprende lang kita bibi junto con el COVID. Correct. So asya lang kita el mga minimum public health standards, distansya, lavamano, face mask, and importante de todo, let's get vaccinated or kailos vaccinated, andaya man booster shots. Ha? Para man booster shots ustedes para tiene kita double protection. Nali, kabaling man booster shot. Hoy pa, te espera pa kami. Akabe to. Akabe yung mga booster shot. Amiri, te espera lang kami kung lamada ka namon. So, debe kita, kung nakayos mga fully vaccinated, check ang mga schedule, del under sedisyan vaccine, si pwede man booster shot siya, mas bueno para added protection. Diyan taman message ka nato, nakikwanto tayo the case of COVID-19 na Zamboanga. Well, same as usual, tali kita na 133. Na 133 al datong case of COVID-19 na Zamboanga. Yatin kita 22 nuevo kaso. Pero January 8 ese, ano ipakita el nuevo. So 22 case, 6 el new recoveries. Sabi to antes sa Tornil, kung kita observa, tatini kita case antes ang sina 20 to 22, kaya sugan 30. Pero tan overall ko nila el recoveries. Pero this time around, observa kita menos get el recoveries. Por eso ta subigat el case of COVID-19 di aton también. Mira to siya 22, kabar 6 new recoveries. Na kwanto sa diferensya di ila. Subigat el case of COVID-19. And siguro porque el rason na porque menos sa recoveries na mayroon da kilos mga talyara na mag-isolation facilities, hospital, maganuebo siya tiyan So, espera pa kita kun esos mga 1 week or 2 weeks. Di ba ning LWO 15 days? So, cuando el pecho 15, esta semana, pecho 10 kita, 5 days from now. So, expecta pa kita que subi pa el cases dese because of the festivities that we had last December, bimanada mga reunions, Christmas parties, todo year-end parties. So, man-expect pa kita kaya ay subi pa siya. Yabla to subi pa, attorney. Eto na. God forbid, pero subi. Eto na. Sinabi mo subi. Subi kayo. Tini kita latest. Situational report mga bisino sa COVID-19 sa Zamboanga as of January 8, 2022. January 8, January 10. Po ni Aki. January 8 sabi? January 8? January 8, amo pa sildaan. Na pero yung subi kita Aki. Diba? Tini kita 32 new cases. 32 new cases with 6 new recoveries. Yasubiv, yakeda 159. Sino tamang kamali? Amo ba? O tiyan ikinuebo ya entra, no? Confirmed active case is 159, 1% yasubi with 32 new cases and then 6 new recoveries. Okay. So, in este January 8 siguro el data di suyo, no? Tiene kita aumento 32 new cases, señor. Alto na community 150. Después na Bucor personnel na Apor tiene 9. Bucor 0 e detainee 0. All right. So, vamos el latest, no? Kasi kita pwede tayo sa kana COVID tracker di ato, no? Kaman pa si man reflect, mga bisinos, baka later on, no? El abuyese. Ay, nako, tasubi kita, por eso, con cuidado kita, mga bisinos, onde man kita sa tiempo, taanda, no? Kosa man kita taase. Alright, so... Kung cuidado. Este mga tiempo debe extra careful kita. Kahit amira kita, siya nga ni Omicron variant, and of course, tasubi gayot, el caso na NCR, and we still have flights coming from the NCR or from Metro Manila entra aquí. And el diatong polisia will be adapted akel no RT-PCR coming from alert level 3. El alert ng mga lugar que tiene alert levels alto pa kontra con el ciudad de Zamboanga required el RT-PCR test. So that's the only protection that we have este mga tiempo. Alert level 2 kita sa January 15 pa, pero we do not know after January 15, no? What will happen? Baka
Ay, naku. Por eso, doon kami, Chinebes, ng kwento kita, doon triste kita. No? Kay el diaton aquí, tamira kita, kay por causa gane del subida del mga kaso, siyempre, el diaton local IATF, tan meeting siya ara, tan check ya, uno yung otro. So, although... Yan, fake yan, nuevo. Este es nuevo. Oo, 32 new cases. The January 8, siyempre, pero mas latest is yung number. 159 niya. From 100, quanto kita primero? 33. 133, so 159. 59 niya with 32 new cases. So, more or less, na data trackers sale sa anytime today, every 2 days. SNA paste, man reflect. Pero siguro baka luego sa manyana talyas Kaya every 2 days magkita no, tapos na data tracker. So, posiblemente que mga tiempo ay saliase el noticia. Pero hindi mas kita, mga bibiyente sila ito na attorney, el mas tama sila decente, no? Dol, tiene dito mga bibiyente sila niyata man mind kung ang number kita, tiene kita tutol dia. Sabi kita porke. Ano matamit? Sisigi lang debe, hindi. Pero tiene dila tabla, Jalo ya, basta embonamente buwi. Nata para kuando kitan sina. Si era o kailan sa tablaton sina, si ta kumpleto ko na health protocols. Alma kami do sa tablaton sina, hindi pa to ta kumple. Por eso, habla ganyo, el fight del pelea contra COVID-19, hindi pwede mga gente lang, mga residente. Hindi tayo pwede el gobierno on its own. Debe junto el esfuerzo. Gobierno y el mga gente, debe uno lang el aim diaton, pelea contra COVID-19. Yan ito pregunta ka nato na cosa daw sitwasyon también na Zamboanga, Sibugay and Zamboanga del Norte. Cosa kita sabi sa Zamboanga del Norte, taman require sila RT-PCR test entra to na dila probinsya. Antes, vaccination card lang and S-Pass. Pwede to entra. Mas sincere pa to ta sige bata no ay hindi vaccinated, basta hunto lang na fully vaccinated. Na aura, yari kiriya el Zamboanga del Norte, maskin fully vaccinated. Norte. Maskin fully vaccinated to nisisita to man produce al RT-PCR test or antigen test. And el Zamboanga Sibugay, sabi kita, hindi mas taman allow el vaccination kailos mga bibiyentes di ila alya kaya hindi fully vaccinated entra na di ila mag-establishmento. No vaccination, no entry na Zamboanga Sibugay. So ese también era prueba si adopta ese policía tamira kita na NCR, tiene mga cities bao na NCR que adopta ya el ordinanza que aquel mga no entry, no vax, no entry na mga certain places. Siguro pwede también siya adopta ka nato na kinasyon de Zamboanga. Unless of course for medical reasons and ito pwede mag-vaccinate, no? Ang vaccine contigo for medical reasons, then understandable pa siya. Pero kung nakilos ng kaya dos pensamiento lang, although I'm not saying que compulsory kasi, but as much as possible, sa kakita ko na oportunidad que tiene el gobierno dadale. So, let's get vaccinated. Para kung nakilos vaccinated ya, check it namin si tiene el oportunidad para man booster shots. Attorney, tiene kita como fake news alert, no? Para kung nagdiaton mag-bibientes, tayo pa yung el materials kung abe, pero ale kita con este mga bisinos. Tiene este que hace con el ta circula ahora mga rumors donde indica, no? Tiene mga report habla que tiene impone el Zamboanga City, se llama total lockdown, no? Na Zamboanga in particular starting Wednesday, June 12 due to rising case driven by Omicron variant. So, ese report mga vecinos que ta circula ese tiempo, habla el de atong gobierno lokal fake news fucking news. Sabla sila fake news. Wala kaming fake. Fake news ese mga vecinos donde gane hindi ese verdad que tiene kita total lockdown mga vecinos. In particular, no? Buya sa notisya acorda to turni, primero tabla nationwide. Lockdown. So kanya siyan na ise sale. Tiene pa siya aquel voice clip. Pasa-pasa. Habla na hindi sa daberasan. Na voice clip no, so kay pronto lang kunesi man splice. Once man splice to kunesi, pwede siya si hunto-hunto. So no sa basta kre kunesi mga video o audio no kita man circulate. So
Noy kita ko sa implementa sa mga lockdown. No se desconoce crema gabisino. Sabi el ta implementa lockdown, el granular lockdown para kung aquellos mga vivientes, el lugar ya tiene case of COVID-19. Yes. Amo lang, granular lockdown lang ito. Granular lockdown natin. Pero no hay total lockdown ng Patito, attorney, hindi bueno, no? Para si pakita sa otra vez. Non è feasible, perché tu l'affect l'economy del diato lugar, and of course, hindi na tamen kaya il gobyerno dare supporta a igual kita in ECQ that's time. Maski il gobyerno nacional, hindi mas kaya dale todo el cosa puede dale kay por causa gani. Siyempre, we are working on a limited budget and there are other things que tapone pa attention ng diatong gobyerno. Ihende lang con este diatong mga COVID response, but there are other aspects, no? Like education, infrastructure, social services, relief operations, otro pa. So, hindi lang tamen pwede mantuto kita all the time por este. Okay, so el hora de aton. Pensa. Alas 5, mga kumigol ko el monitoring. Well, pero sila pensa. Alas 5 kita del tarde, un rato. Hablé contigo. Un rato lang. Manuel lang, kwento lang un rato. Yang grit lang kita con el Santo Niño, mira to, alas 5 ya. Tamireche rin kita Maxim. Sa fiesta con el Santo Niño y con el Barangay Pamukutan. Attorney, dali contigo el tiempo para yes, dali ti palabra. Las gracias por de ustedes atención. Principiando de natin sa launa hasta este mga ora. Este si Attorney Gian Enriquez. Manuntukan namun mañana. Yung mañana gali, el morning edition. Of course, I will be there ya. And then antes lang kami yan exchange yan switch di Mr. Albert Luna magparamdam ka. Este si Attorney Gian Enriquez. Muchísimas gracias. God bless sa buwaga. Okay, thank you, Attorney Gian Paulo Enriquez, mga bisinos. Pabo lang, akil 33,000. Na Jess Laboratorio pa lang do, akil. No, Sino pa no sumite? Ako po. Ay, mamalo, siguro si kompleto ya. Diba? Ay, buyag. Anyway, gracias mga bisinos por el de ustedes compañerismo. Dale ka naman aquí na Dateline Teleradyo Afternoon Edition a la 1 del tarde hasta las 5 de la tarde. No hay ustedes larga. Itali lang siyempre ustedes naman hunto-hunto ka naman. Gracias para kung nakilos kanya participa por medio de text y man mensahe ka naman na Facebook. Gracias on ustedes. Manunto kita siyempre mañana, same time, same frequency, aquí na Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Yo si Noning Antonio junto con Attorney Gian Paulo Enriquez habla. Hasta mañana na programa Dateline Teleradyo. Bye-bye. Bye. Tatak Pinoy at napakahalaga ang sektor ng tricycle sa ating bansa. Aminin mo man o hindi, ito ang ating kinagisnang transportasyon sa pang-araw-araw, noon at sa kasalukuyan.